future for all life on Earth. 在这里，有一只胸怀世界的小鸟。每年秋季，小小的北京雨燕开始迁飞，一路穿越37个国家，最终抵达南非高原。 For them, the Earth is a whole. The countries they fly across are all homes. No matter they are big or small, powerful or weak, rich or poor. Humans are to coexist harmoniously with nature and all things on Earth. China will work together with the world to protect this planet we call home. 在这里，我们的祖先祭祀天地，祈愿风调雨顺，谷物丰收。 The elegant Chinese characters were inspired by the beauty of life in nature. The classical book of songs expresses the sincere feelings through describing various beings in the world. The Chinese civilization has always respected and loved nature and valued the harmony between man and nature. Giant pandas are a species from 8 million years ago. China has set up the Giant Panda National Park that covers 27,000 square kilometers of mountain forest. Nearly 2,000 wild pandas are living freely and producing here. Setting eco-red line, building national parks, establishing nature reserves, and keeping a distance from wild species reflect people's willingness to restrain their own behavior and to give way to wild species. The germplasm resource banks and gene banks around the country hold the survival code of millions of species, protecting the valuable assets for humankind. Forest conservation and the holistic conservation and restoration of mountain, river, forest, farmland, lake, grassland, and desert ecosystems are bringing back lucid waters, lush mountains, blue sky, and white clouds. 像保护眼睛一样保护自然和生态环境。这个理念在中国深入人心。在这里，曾经灭绝的麋鹿不但恢复了种群数量，还被成批野化放归大自然。I think it was down at the New Year Lodge. Thanks to the unremitting efforts by China, many extinct or endangered wild species are regaining confidence and dignity. The elevation of Yunnan varies from 70 meters to 6,700 meters. It's a kingdom of animals and plants. People's efforts to protect biological diversity is speeding up at the moment.
China is taking actions to accomplish the mission. Human beings have put forward a proposal to protect the biological diversity and to build a shared future for all life on Earth. 在这里，有一只胸怀世界的小鸟。每年秋季，小小的北京雨燕开始迁飞，一路穿越37个国家，最终抵达南非高原。For them, the Earth is a whole. The countries they fly across are all homes. No matter they are big or small, powerful or weak, You'd be abrasive. rich or poor. Humans are to coexist harmoniously with nature and all things on Earth. China will work together with the world to protect this planet we call home. 在这里，我们的祖先祭祀天地，祈愿风调雨顺，谷物丰收。 The elegant Chinese characters were inspired by the beauty of life in nature. The classical book of songs expresses the sincere feelings through describing various beings in the world. The Chinese civilization has always respected and loved nature and valued the harmony between man and nature. Giant pandas are a species from 8 million years ago. China has set up the Giant Panda National Park that covers 27,000 square kilometers of mountain forest. Nearly 2,000 wild pandas are living freely and producing here. Setting eco-red line, building national parks, establishing nature reserves, and keeping a distance from wild species reflect people's willingness to restrain their own behavior and to give way to wild species. The germplasm resource banks and gene banks around the country hold the survival code of millions of species, protecting the valuable assets for humankind. Forest conservation and the holistic conservation and restoration of mountain, river, forest, farmland, lake, grassland, and desert ecosystems are bringing back lucid waters, lush mountains, blue sky, and white clouds. 像保护眼睛一样保护自然和生态环境。这个理念在中国深入人心。在这里，曾经灭绝的麋鹿不但恢复了种群数量，还被成批野化放归大自然。 Thanks to the unremitting efforts by China, many extinct or endangered wild species are regaining confidence and dignity. The elevation
of Yunnan varies from 70 meters to 6,700 meters. It's a kingdom of animals and plants. People's efforts to protect biological diversity is speeding up at the moment. China is taking actions to accomplish the mission. Human beings have put forward a proposal to protect the biological diversity and to build a shared future for all life on Earth. 在这里，有一只胸怀世界的小鸟。每年秋季，小小的北京雨燕开始迁飞，一路穿越37个国家，最终抵达南非高原。For them, the Earth is a whole. The countries they fly across are all homes. No matter they are big or small, powerful or weak, rich or poor. Humans are to coexist harmoniously with nature and all things on Earth. China will work together with the world to protect this planet we call home. 在这里，我们的祖先祭祀天地，祈愿风调雨顺，谷物丰收。The elegant Chinese characters were inspired by the beauty of life in nature. The classical Book of Songs expresses the sincere feelings through describing various beings in the world. The Chinese civilization has always respected and loved nature and valued the harmony between man and nature. Giant pandas are a species from 8 million years ago. China has set up the Giant Panda National Park that covers 27,000 square kilometers of mountain forest. Nearly 2,000 wild pandas are living freely and producing here. Setting eco-red line, building national parks, establishing nature reserves, and keeping a distance from wild species reflect people's willingness to restrain their own behavior and to give way to wild species. The germplasm resource banks and gene banks around the country hold the survival code of millions of species, protecting the valuable assets for humankind. Forest conservation and the holistic conservation and restoration of mountain, river, forest, farmland, lake, grassland, and desert ecosystems are bringing back lucid waters, lush mountains, blue sky, and white clouds. 像保护眼睛一样保护自然和生态环境。这个理念在中国深入人心。在这里，曾经灭绝的麋鹿不但恢复了种群数量，还被陈。 尊敬的各位部长、各位代表，
欢迎回到高级别会议全体会议。接下来，我们将继续按照发言顺序发言，和昨天一样，我们在顺序各国代表发言之前，我们有一个主旨发言环节。首先，我邀请第一位发言嘉宾，他是联合国教科文组织总干事奥德雷·阿祖莱。Evet, önce sözü Audrey Azoulay vereceğim. UNESCO'nun başkanı kendisi. Bu sabahki toplantımızdan başlamadan önce dinleyeceğimiz 3 konuşmacıdan biri. Sayın Azoulay buyurun, sizindir söz. Merhabalar hanımefendiler, beyefendiler, sevgili panel başkanları. Bugün bir gerçeklik anıyla karşı karşıyayız. Kamerunlu felsefe Achille Mbembe'nin de dediği gibi yaşayana karşı bitmek bilmeyen bir savaşla karşı karşıyayız. Ancak biz bugün elimizdeki kartları tekrar dağıtmak için geldik. Biyoçer değişiklikle ilgili bütün tartışmalarımızın net bir sonuç alması gerekiyor bugün. %30 dedik. Yani toprakların ve denizlerin %30'unu korumaya altına almamız gerekiyor. UNESCO sayesinde uluslararası topluluk koruma objektifine başlamış bulunuyor zaten. Dünya çapındaki UNESCO alanları 38 biyosfer koruma alanı, 73 jeolojik park sayesinde yeryüzünün, yerkürenin %6'sından daha fazlasını zaten UNESCO olarak koruma altına almış durumdayız. Sayın Bakan, bu aslında Çin'in yüz ölçümüne eşittir. Ve bu da dünyadaki memelilerin 2/3'ünü ve dünyadaki balıkların yarısını ev sahipliği yapıyor. Bu kaynak bize aslında çok büyük bir veri zenginliği de sunuyor. Niçin sunuyor? İşbirliği için ve araştırma yapabilmek için. Bütün bu veriler de şu anda entegre bir şekilde herkesin erişimine açık şekilde sunuluyor. UNESCO'nun biyoçeşitlilik portalı devreye girmişti. Bu Montreal COP-15 zirvesi vesilesiyle de herkesin erişimine açtık. Çalışmalarımız sayesinde de şu andaki buzulların, ki kendileri de gene UNESCO Dünya Mirası olarak sınıflandırılmıştır, onların koruması için de buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, koruma altındaki alanların ötesinde doğayla olan ilişkimizi yeniden tanımlamamız gerekiyor. Yeniden politikalar belirlememiz gerekiyor. Ve de UNESCO'nun DNA'sının parçası olan zaten kadınların ve insanların doğasında zaten bilginin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz UNESCO olarak. Özellikle de yerli toplulukların, yerli halkların. Yerli halklar, yerli topluluklar bizim çeşitliliğimizin en büyük zenginliğidir. Kendileri belki de dünya nüfusunun sadece %6'sını temsil ediyor. Ancak bilginin de %80'ine yakın bir konsantre bilgi bu toplulukların elindedir. Sentri'deki rezerv bölümleri mesela yerli halkların bu kuzey yarımkürede çok verimli toprak ve su kaynaklarına ev sahipliği yapıyor ve buradaki bilgiler nesillerden nesile aktarılan bilgi kaynakları oluyor. Bizlere biyoçeşitliliğin nasıl önemli olduğunu ifade ediyor. Kültürel, dil zenginliğinin de gene biyoçeşitliliğin korumasındaki önemini anlamamız gerekiyor. Genel anlamda toplum kapsamında bir doğa etiği
dersi de verilmesi gerekiyor, belki bilinci yayılması gerekiyor toplumun geneline. Ancak UNESCO bilgilerine göre elimizdeki veriler şunu gösteriyor: eğitim alanındaki hocalarımız ancak %1 seviyesinde bunun gibi doğa bilincine sahip ya da bu alanda eğitilmiş. O yüzden üye ülkelerinde eğitimin biyoçeşitlilikle korunmasındaki savaşımızın bir etken parçası olarak tanımlamamız gerekiyor. Kongolu bir yazar şunu söylemiştik, Oliverasi'de: doğayla olan bütün ilişkilerimiz sadece barış temelli oluşturulmalı ya da yeniden oluşturulmalı. Bence buradaki yeniden barış sürecine tekrar birbirimize sarılmamız gerekiyor doğayla ve tekrar doğayla olan temasımızı tanımlamamız gerekiyor. Yeni bir yol izlememiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Azuley. Çok sağ olun. Konuşmanızdan ötürü teşekkür ederim. Şimdi de Mini Minira'ya söz vermek istiyorum. CBD'nin kendisi başkanıdır. Buyurunuz hanımefendi. Evet, günaydın herkese. Biyoçeşitlilik çevre sözleşmesini 2020 sonrasına bekliyoruz ama burada o yüzden bir araya geldik. Bu vesileyle de söz alma fırsat bilip her birinize, bütün taraf devletlere teşekkür etmek istiyorum buradaki mevcudiyetinizle. 2020 sonrası biyoçeşitlilik çerçevenin aslında bizim için önemli bir zamana denk geldiğini biliyoruz. Çünkü karşılıklı bir istişareden geçtik. Kadınların, yerel halkların, çocukların ne kadar önemli olduğunu bu sözleşmenin içinde de anlamaya başladık. Bizler de eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliğin önemini vurgulayan, bunu savunan bir platform olarak burada bulunmaktan ötürü son derece memnunuz. Sesimizi duyurmak için. Dün yeni bir toplumsal cinsiyet eşitlilik platformunu kurduk üniversiteler arası bir işbirliği sayesinde. Daha kapsayıcı ve dönüştürücü bir anlaşma olmasını istiyoruz. Bir sözleşmesi olmasını istiyoruz. Biyoçeşitliliğin kaynaklarına eğilmek istiyoruz bu çerçevede. Ancak bunu yaparken insan haklarını da her zaman aklımızda tutmak istiyoruz. Çocukları ve kadınları her zaman bu sürecin içinde tutmak istiyoruz. Çünkü kadınlar ve çocuklar bilgileri, uygulamaları sayesinde zaten biyoçeşitliliğin koruyucuları halinde hareket eden toplumun üyeleridir. Eğer bugün zaten başarısız olursak, buradaki farklılıkları, özellikle de toplumsal cinsiyetteki farklılıkları tanımaz olursak, şu noktada tarihte çok büyük bir hata yapmış olacağız ve de eşitsizliğin de katkısını bulunmuş olan üyeler olarak tarihe geçeriz. Evet, daha toplumu içeren, kapsayan bir yaklaşım istiyoruz bu çerçevede. Hiç kimseyi dışlamayan ve de daha küresel yaklaşımımızı bu şekilde vizyona uygulamak istiyoruz. Biyoçeşitliliğin küresel bir yaklaşımı istiyoruz. Bunun da tabii ki de toplumsal cinsiyeti göz önünde bulundurarak yapılmasını istiyoruz. Eylem planımızı da gene toplumsal cinsiyet eksenine, temeline dayandırarak hareket etmek istiyoruz ve dünya çapındaki bu eylem planlarında bu şekilde ilerlemesini istiyoruz. Kadınların ve de insan hakları savunucularında dahil edilmesini istiyoruz bu sürece. Çevre ve insan hakları garantörlerinin de her zaman dinlenilmesini istiyoruz ki bu biyoçeşitliliğin sözleşme anlaşmasını uygulamasında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilelim. Ve de Kluming'den sonra da kişilerin saygınlığını istiyoruz. Biyoçeşitliliğe, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygının devamını istiyoruz. Burada alınacak bütün kararlar hiçbir şekilde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine
teşvik etmemesi gerekiyor ya da cinsiyet temelli şiddete bir temel teşkil etmemesi gerekiyor. Toplumsal cinsiyetin her zaman çözümün bir parçası olmasını arzu ediyoruz ve de buradaki dönüştürücü vizyonun doğa ile uyum içinde devam etmesini istiyoruz. Eşitlik zaten bir hak idir ve haklar hiçbir zaman müzakere edilemez. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yeray. Şimdi de 3. konuşmasını yapmak için Yannick Glemar'a söz vermek istiyorum. Kendisi Çevre için Yeşil Fon'un GEF'in icra direktörüdür. Buyurun, icra müdürüdür. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili değerliler, sevgili meslektaşlarım, sevgili dostlarım. Biyoçeşitliliğin ve çevrenin bozulması aslında iklim değişikliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ekosistemlerin restorasyonu ve düzenlenmesi bununla engel olabilmek için özellikle de felaket boyunda bir iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için bizlerin elindeki çok önemli araçlardır. Biyoçeşitlilik kurulması yaşanabilir bir gezegen için olmazsa olmaz kabul etmemiz gereken bir sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. COP-27'de kabul edilmiş olan sözleşme şunu söylüyor. Dünya çapındaki biyoçeşitlilik krizleri, iklim değişikliği krizleri ya da farklı dünya çapında meydana gelen krizleri arasındaki bağı anlamamız gerekiyor ve bunları eş zamanlı ele almamız gerekiyor ki ortak bir iklim değişikliğiyle mücadele eylem planı gerçekleştirebilelim. Buradaki çözümler tabii ki de ekosistemlere dayalı olmalı ya da doğaya dayalı olması gerekiyor. Adaptasyon süreçlerini içermesi gerekiyor. 200'den fazla kamu ve özel sektör paydaşımız bu fonun üyesidir ve burada bir enerji dayalı fon sağlıyoruz. Ekolojik dönüşüm için bir fon sağlıyoruz. Ekonomileri pozitif hale dönüştürebilmek için sıfır karbon emisyonlu sanayiler oluşturabilmek için bir fon sağlıyoruz. Yenilikçi çözümler üretmek için destekler sağlıyoruz. Özellikle de ekosistemler ve de çevreye yararlı olacak çözümler geliştirebilmek için yeni teknolojileri dahil ediyoruz süreçlerde, yeni finans kaynaklarını ya da mekanizmalarını içeri alıyoruz bütün bu sürecimizde. Yeterli olmayan fonlar söz konusu olduğunda gene hızlı bir yatırım mekanizması devreye sokarak iklim değişikliğiyle mücadele için özel sektörü devreye sokmaya çalışıyoruz. Mesela biyoekonomi 600 milyarlık bir biyoekonomi fonumuz var burada. Özel sektörü teşvik ediyoruz. Yenilikçi özel sektör teknolojik gelişimlere teşvik ediyoruz ki Amazon bölgesindeki faaliyetleri daha güçlü kılsın iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında. Ticari çözümleri de özellikle kendi kanıtlamış olan ticari çözümleri de ekolojik açıdan duyarlı olan bunları da fonlarımız sayesinde destekliyoruz. İklim için Yeşil Fon'un desteklediği program aslında anladığımız bilimsel olarak karşımıza çıkan çözümlerde bizlerin desteğiyle doğaya daha olumlu çözümler getirebildiğimizi aldadık. Ve 2020 sonrası biyoçeşitlilik çevre sözleşmesi bize aslında yeni fırsatlar sunacak, operasyonel fırsatlar sunacak GEF anlamında. Bunları da aslında uygulama açısında bence stratejik planın uygulaması için 2024-2027 seneleri için çok önemli araçlar olarak karşımıza çıkacak. Özellikle işbirlikleri açısından önemli bir araç olarak bir hizmet edeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Şimdi 3 ana konuşmacımızı dinledik. Bu sabahki genel oturum için söz alması gereken
Şimdi kendilerine çok teşekkür ederek bir sonraki bölüme geçiyoruz.我们现在将继续按照 Evet. Şimdi kaldığımız yerden bakanlarımıza tekrar söz vereceğiz. Tekrar lütfen 3 dakikalık size ayrılan söz hakkına riayet etmenizi rica edeceğim. Şimdi Maria Ohisalo'ya sözü veriyorum. İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı. Kendileri Finlandiya'dan. Ardından hemen İspanya söz alacak. Buyurun hanımefendi, söz sizin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, sevgili meslektaşlarım, doğa dostu katılımcılar. Burada bulunmak aslında bir şekilde evde buluşmak gibi. Çünkü doğası Finlandiya'ya çok benziyor. Evet, büyük göllere sahip değiliz Quebec gibi. Ancak çok benzer bir doğaya sahip olduğumuzu söyleyebiliyorum Kanada ile. Başkentimize 30 dakika mesafede 2 tane büyük ulusal parkımız var. Ancak biyoçeşitlilik burada eskiye kıyasla özellikle Finlandiya'da bile çok daha hızlı bozulduğunu söyleyebilirim. Biyoçeşitlilik kaybının neden sebep olduğunu, neler sebep olduğunu anlamamız gerekiyor ve bunu pozitif bir dönüşüme nasıl çevirebiliriz? Evet, buradaki hedeflerimiz aslında çok iddialı. 30'a 30 diyoruz, değil mi? 2030 senesine kadar çok net hedefler belirledik kendimize. Biyoçeşitliliğin kalitesini kuvvetlendirmek istiyoruz. Özellikle de şu anda ki bu 30-30'un dışında kalan alanlarda da bunu yapmamız gerekiyor. Ve 2030'a kadar da bir gıda güvenliği de bununla beraber sağlanması gerekiyor. Bütün sektörlere de aslında her finans mekanizmasını dahil etmemiz gerekiyor ve üniversiteyi de bilime de dahil etmemiz gerekiyor. Şu andaki yararlı sübvansiyonların anlamlı şekilde kullanılması gerektiğinin bilincindeyiz. Ancak net bir uygulama planına da ihtiyacımız var. Özel sektöründe sözünü dinledik, anlatmak istediklerini dinledik ve onlarla da buradaki iddialı hedefimizi paylaştık. Doğa dostu sevgili meslektaşlarım, buradaki işbirliğimiz, ortaklığımız hepimizin taahhüt verdiği bir ortaklık. Biz Finlandiya olarak önümüzdeki sene %25'lik bir oranda kalkınmakta olan ülkelere bir fon aktarımı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda sözleşmenin iklim ve de biyoçeşitliliğin zenginleştirilmesi çalışmalarına da gene Finlandiya olarak katkılarda bulunacağımızı söylemek isterim. İklim ve doğa arasındaki köprünün sağlam bir şekilde buradaki finans bakanlarımızla, her ülkedeki finans bakanlarımızla da dahil ederek bence kuvvetli bir köprü gerçekleştirebiliriz. Göstergelerimizin sağlam olması gerekiyor. Gözden geçirme mekanizmalarımız sağlam olmalı ki ne yönde ilerliyoruz iyi anlayalım. Bizler biyoçeşitliliğin koruyucularıyız. Bunların kahramanı olarak devreye giriyoruz. Ancak bu alanda çalışan herkesi de, her topluluğu da kulak vermemiz gerekiyor. Onları dinlemeliyiz ki gelecekte biyoçeşitlilik daha da fazla zarar görmesin. Yerel halklar bizim stratejilerimize, yani biyoçeşitliliği koruma stratejisine dahil olması gerekiyor. Biz bunu Finlandiya'da yapıyoruz. Kendi ülkelerinizde bunu yapmanız doğrultusunda size ilham olmasını diliyoruz. Hem tropik bölgelerdeki yerel halkı hem de kuzey bölgelerdeki hep beraber el ele biyoçeşitliliğin kaybının önüne geçmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Ekselansları. Şimdi de sözü Teresa Ribera Rodriguez'e söz veriyorum. Kendisi Başbakan Yardımcısıdır ve de ekolojik dönüşüm ve de toplumsal zorluklarla mücadele bakanıdır. Buyurunuz, nüfus.
Buyurunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu COP'a başkanlık etmenizden ötürü size tebrik ediyorum. Zor bir süreçte başkanlık ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kanada'ya da tabii ki de ev sahipliğinden ötürü teşekkür ediyorum. Son olarak başlamak istiyorum. Ve de bize yol açtığınız için teşekkür etmek istiyorum sizlere. Kim şunu düşünebilirdi acaba? Hangi noktada gelip de doğayla böyle bir müzakere girişecektik? Kimin aklına gelirdi bu? Ancak bu 10 yıl çok önemli bir 10 yıl. Burada sadece ekosistemlerin bozulmasına vurgu ya da dikkat çekmek için bir araya gelmedik ya da gıda güvenliğine bize yapmış olduğu bu tehdidi anlamak için söylemek için gelmedik. Ama niçin geldik? Burada taahhütte bulunmak için bir araya geldik. Burada eyleme geçmek için bir araya geldik. Montreal'den hedefimize ulaşmadan ayrılamayız. Kendimize belirlemiş olduğumuz, yani nedir bu hedef? 2030'a kadar 30-30 hedefini gerçekleştirme taahhüdümüzü yenilemek için geldik. Bu yönde ilerlememiz gerekiyor. Kendimiz için, gelecek nesiller için, çocuklarımız için bunu yapmamız gerekiyor. Küresel bir çerçeve oluşturmamız gerekiyor. Anlaşılır, bütün vatandaşların algılayabileceği, anlayacağı parametrelerle yapmamız gerekiyor bunu da. 2030'a kadar deniz ve topraklarımızı koruyabilmek için bunu yapmamız gerekiyor. %36'dan fazla bir yüz ölçümü var aslında bizim korumamız gereken. Okyanusları tabii ki de korumamız gerekiyor. Ve refahımız için bu koruma çok önemli. Önlem araçlarını iyi anlamamız gerekiyor. Ve de su kirliliğini, deniz kirliliğini, okyanus kirliliğini iyi anlamamız gerekiyor ki bu yönde de adımlar atabilelim. Yapılan kayıpları geriye döndürebilmemiz gerekiyor. Bunu yapamazsak zaten ilerleye gidemeyiz. Hedeflerimize ulaşmamız gerekiyor bu yönde. Biyoçeşitlilik anlamında bütün başlatacağımız politikalarda şunu yapmamamız gerekecek. Nedir o da? Ekosistemlerimizin kaybını sebep olmamamız gerekiyor. İstişarelere yatırım yapmamız gerekiyor. Her tür yeşil altyapı teşvikine desteklememiz gerekiyor ve restorasyon politikalarına ve planlarına da kendi ülkemizde İspanya'daki gibi küresel çapta yapmamız gerek. Buna devam etmemiz gerekiyor. İklim ile barışmamız gerekiyor ve çözümlerimizi de her zaman doğa temelli olmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu da ulusal planlarımızda göz önünde hep bulundurmamız gerekiyor. Taahhütlerimizi yenileyeceğiz ve bütün paydaşlarla da bu taahhütlerimizi tekrar ifade edip yenilememiz gerekiyor. Yatırımlar ile 2025 senesine kadar biyoçeşitlilik kaybına yönelik yatırımlar gerçekleştireceğiz İspanya olarak. Bu bizim halkımız için çok önemli bir meseledir ve bu yönde de atılan adımlara devam edeceğiz ve burada herkesin yapmış olduğu taahhütlerin sonuna kadar yerine getirileceğini ümit ediyoruz. Yeşil, mavi liderlere ihtiyacımız var ki bütün dünyanın iyiliğine ve gelişmesine sebep olabilelim. Çok teşekkürler. Şimdi sözü Sayın Iva Bazaiba Masudi'ye bırakmak istiyorum. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı. Merci beaucoup. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan söz verdiğiniz için. Hanımefendiler, beyefendiler, her şeyden önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti adına, Cumhurbaşkanım adına, Hükümet Başkanım adına Çin'in bu süreçteki liderliğine çok teşekkür ediyorum. COP-15'de göstermiş olduğu başkanlık ve de 2020 Ekim ayından beri yapmış olduğu bu çalışmalar her ne kadar zorluklarla karşı karşıya kalmasa da bile çok başarılı bir süreç gerçekleşti. Teşekkür ediyorum. Sekreteryaya da özellikle organizasyon için bu COP-15'in
tebrik etmek istiyorum. Kongo Demokratik Cumhuriyeti bir küresel fon oluşmasını talep etmektedir. Özellikle de iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin bozulmasıyla mücadelede yerel topluluklara destek verebilelim ki onlar aslında bu mücadelenin baş kahramanlarıdır. Burada toprakların ve denizlerin kötü kullanımı, bazı organizmaların kötü kullanımından ötürü toprak kaybı, iklim bozulması ve de hayvan türlerinin yok olmasına sebep oluyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti de bunlarla baş etmek zorunda kalan bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. 20 seneden fazla çatışma, savaşlar yaşayan bir ülkedir. Maalesef Ruanda komşumuzda teröristlere destek olmakta ve bizler bu teröristlerle de mücadelemizi her gün yürütmek zorundayız. Burada biyoçeşitlilik de tabii ki de nasibini almakta bu savaştan dolayı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti için biyoçeşitlilik ve de ekolojinin muhafaza edilmesi, korunması aslında silahlı savaştan da geçiyor. Çünkü burada barış süreci olmaz ise biz bunların hiçbirini gerçekleştirememeyiz Kongo olarak. İklim değişikliği krizi ile ilgili her ülke ile dünya çapında, küresel çapta işbirliğe hazır olduğumuzu da burada ifade etmek istiyorum. Bunu yapabilmek için de yeterli finans kaynaklarına sahip olmamız gerekiyor. Teknolojiye erişimim olması gerekiyor. Kaynaklarımızın ve altyapımızın güçlendirilmesi gerekiyor. Ve de bunların hepsinin birbirini kapsayıcı, tamamlayıcı ve de inovatif olması gerekiyor. Buradaki mücadelemizi kuvvetli kılabilelim. Saygıdeğer Başkan, sizlerden ve bütün buradaki ortaklarımızdan Montreal'de bahsi geçen konu başlıklarına desteklerinizi bekliyoruz. Talebimiz bu yöndedir. Maalesef Mart ayında Nairobi'de de, Cenevre'de de bir konsensüse ulaşamadık. 13 seneden beri kirleten ülkeler taahhütlerini yerine getirmiyorlar. Yükümlülüklerini yerine getirmeliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri olarak bir taahhütte bulunulmuşlar ki karbon emisyonlarını düşürecekleri ve bu yönde finansal destek sağlayacaklarını daha fakir ülkelere, gelişmekte olan ülkelere, ancak bunu yapmadılar ve bu da biyoçeşitlilik ve zedelenmesi yönünde çok büyük bir etken olduğunu biliyoruz. 2028'e kadar bunların hepsinin yerine getirilmesini istiyoruz ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olarak herkese burada daha güzel bir sene diliyoruz. 2020 için her birimiz için daha güzel olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. 谢谢副总理阁下的发言。 Çok teşekkürler Sayın Bakan konuşmanız için. Şimdi sözü Sayın Bakan Suzanna Muhammed'e bırakmak istiyorum. Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Kolombiya'dan, ardından Malawi sözü alacak. Sayın Bakan buyurun lütfen. Sayın Başkan teşekkürler ve tüm bakanlara ve heyet üyelerine bu önemli COP toplantısına hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle şunun önemini yeniden vurgulamak isterim. Küresel toprak ve deniz ekosistemlerimizin %30'unun koruma altına alınması gerekmekte. Ancak şunu düşünmek çok saçma. Kalkınmayı ve ileri gitmeyi sınırlar içerisinde düşünmek saçma. Enerji dönüşümünü düşünürken minerallerin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlardan çıkartılmasını düşünmek çok saçma. Bu intihar gibi. Kalkınmanın sanayileşme olduğunu düşünmek ve ekosistemlerin kaynaklarını düşünmeden bunu yapmak bir intihar gibi. Biz
toplumlarımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz ve gelişmekte olan sürecimizde bu toplumları sudan, temiz havadan mahrum bırakıyoruz. İklim krizi, kirlilik krizi ve biyoçeşitlilik krizini ele almak zorundayız. Bir taraftan kültürlerin, dünya üzerindeki kültürlerin çeşitliliğini dikkate almak zorundayız. Ekosistemler, etkilenen genetik yapılar bizim kalkınmamızdan etkileniyor. Bu özellikle sanayileşmiş dünya için geçerli. Yapabileceğimiz en az şey, bu türlerin hayatta kalabilmesi için yapabileceğimiz minimum şey en az bilim temelinde %30'u korumak, ancak %50 olmalı. Çünkü şimdiye kadar dünyanın 3'ünü kolonize ettik. Bu koşullar altında kimse hayatta kalamaz. Bizim bugünkü biyoçeşitliliğimizin temeli kendine has bölgelerdeki yerli halklar. Bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Biyoçeşitliliğin %52'si koruma altında olan alanlar yerli halkların ve yerel toplulukların yaşadıkları alanlara tekabül ediyor. Bu yüzden de Kolombiya önerilen metinde yerli halklar ve toplulukların özellikle topluluk yönetişimi adı altında korunması tasarısını olumlu buluyoruz. Bu uygulanabilir, uygulanmalı. Ancak maalesef bazı yerlerde halen bunlar için bir yasal tanıma söz konusu değil. Ancak bence sözleşme kapsamında bunun tanınması gerekiyor. Çünkü buralarda biyoçeşitlilik halen korunuyor ve bu da dünya üzerindeki insanların tümüne hizmet sağlıyor ve bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Üçüncüsü, doğanın bozulduğu alanlarda yoğun bir şekilde yatırım yapmalı ve toplulukların ekolojik restorasyon için faaliyetler göstermesini finanse etmeliyiz. Biz kömürün 5. en büyük ihracatçısıyız ve petrolün ekonomimiz %40 oranında petrol ihracatına bağlı ve biyolojik çeşitlilik bunların merkezinde yer alıyor. Bu yüzden çok taraflı bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu sözleşmeler, bu çok taraflı anlaşmalar kritik. Biz tek başımıza başaramayız bunu. Finansman açısından şöyle düşünüyoruz. Uluslararası işbirliği önemli olmakla birlikte tek çözüm değil. Tüm ekonomileri dönüşümünü sağlayacak yatırım miktarı başka bir şey gerektiriyor. İklim sözleşmesinden bu yana şunu da önermek istiyoruz. Bu metine dahil olsun istiyoruz. Biz doğa için borç silinmesini için swap yapılmasının dahil edilmesini istiyoruz. Kolombiya'da biyolojik çeşitliliğe yatırımda bulunuyoruz ve emisyonumuzu, iklim değişikliğine adaptasyonu ve biyoçeşitlilik hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz ve de eğer uluslararası destek olursa bunu 10 katı yapabiliriz ve sadece finansman değil, sadece uluslararası işbirliği değil, bu mekanizmaları görmek istiyoruz. Bunların Mısır'daki COP toplantısında gördük. Bu taahhüdü metine koyduk. Küresel bankalar yazın bir araya gelecekler. Biyoçeşitlilik sözleşmesi çerçevesinde Kolombiya gibi biyolojik çeşitliliği olan ülkelerde iklim değişikliği biyoçeşitlilikle çözülecek. Ve biyoçeşitlilik gelecekteki ekonomik refah için kilit noktada. Teşekkürler Sayın Başkan. Teşekkürler Sayın Bakan. Şimdi sözü Sayın Bakan Eisenhower Nduwa Mkawa'ya bırakmak istiyorum. Tabii Kaynaklar ve İklim Değişikliği Bakanı, ardından Danimarka sözü alacak. Sayın Bakan buyurun. Öncelikle sözlerime başlarken Çin Halk Cumhuriyeti
tarafından başkanlık ettiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum ve Kanada'ya bu seneki önemli taraflar konferansına ev sahipliği yaptığı için teşekkür etmek istiyoruz. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15.sini yapıyoruz ve bu COP biyoçeşitlilik karar alması açısından önemli bir COP ve olumlu deneyimlerin genişletilmesi, daha iyi uygulamaların ortaya koyulması ve biyoçeşitliliğin geri kazanımı kaybının durdurulması ve geliştirilmesi için önemli bir dönüm noktasındayız. Malawi'de dünyanın diğer kalan kısımları gibi doğayla uyumlu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz ve kararlara kritik bir şekilde etki etmeye çalışıyoruz. Bu COP'ta alınacak kararlar sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması için son derece önemli. Malawi halkı her günkü refahları içerisinde önemli zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Enerji krizi, su krizi, gıda krizi ile karşı karşıya halkımız ve buna biyoçeşitlilik krizini de eklemek istemiyoruz. Tabii ki bunlar birbiriyle son derece bağlantılı. Farklı sektörler ve aktörler arasında bağlantı var. Bu yüzden de 2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesi bu konferansta kabul edilecek ve destekleyici uluslararası mekanizmalar en uygun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kullanılmalı. 2020 sonrası çerçeveyi başarabilmemiz için bu COP'ta şunları temin etmemiz gerekmekte. Birincisi dengeli hedefler. Ekosistemin geri kazanımı için sürdürülebilir kullanımı sağlamamız gerekmekte. 2. Finansal kapasite geliştirme, izleme ve diğer ilgili mekanizmaların hedeflerle birlikte kabul edilmesi gerekmekte. Tabii ki Paris'ten de taraflardan da bir taahhüde ihtiyacımız var bu mekanizmaların uygulanacağı hususunda. Yine bu ulusal biyoçeşitlilik strateji ve eylem planlarının uygulanmasını ve ulusal finansman planlarının uygulanmasına yönelik uygun düzeyde araçlar ve mekanizmalar sunulmalı. Küresel fon, biyoçeşitliliğe ilişkin küresel araçlar sunmalı. Bu özellikle CEF fonu içerisinde, küresel çevre fonu içerisinde kapasite geliştirme ve uygulama planları için bir tahsis yapılmasını da içeriyor. Biyolojik kaynakların kullanılmasının faydaları içerisinde dijital dizi bilgisinin kullanılması da yer alıyor ve bu finansmanların mobilize etmesi, teşviklerin sunulması son derece önemli ve bunların net bir şekilde 2020 sonrası biyoçeşitlilik çerçevesine yansıtılması gerekmekte. Çok taraflı çözümler, fayda paylaşımı ve sağlayıcılar ile kullanıcılar arasındaki güvenin tesis edilmesi için kritik. Malawi 2020 sonrası biyoçeşitlilik çerçevesini yukarıda belirttiğim unsurlar dahil olmak üzere onaylamaktadır ve destekleyici mekanizmaların mevcudiyeti bu hedeflerin sahada uygulanmasını sağlayacaktır. Son olarak Malawi şunu temin ediyor: biyoçeşitlilik çerçevesi sürdürülebilir kullanıma ve fayda paylaşımına yol açmalı biyolojik kaynakların ve yoksulların, hassas grupların ve kadınların, ki bu gruplar biyolojik kaynakların ve ekosistem hizmetlerin kullanımına güvenmekte. Bu kişilerin refahını dikkate almamız gerekiyor. Teşekkürler Sayın Başkan. Çok teşekkürler Sayın Bakan görüşleriniz için. Şimdi sözü Sayın Bakan Kalistat Lund'da bırakmak istiyorum. Tarım, Özeterlilik, Enerji ve Çevre, Greenland, Çevre Bakanı Grönland, Danimarka Krallığından Sayın Bakan. Buyurun lütfen. Sayın Çin Başkanlığı, Sayın Bakanlar, hanımefendiler, beyefendiler. Dün Danimarka yeni bir hükümete kavuştu ve bunun sonucu olarak yeni bakanımız Magnus Haniker burada bulunamadı sizlere hitap etmek üzere ve daimi sekreter yardımcısı olarak ben onun adına bu sunumu gerçekleştireceğim.
Danimarka Krallığı'nın kararı çok net. Bizim azimli bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Yeni küresel biyoçeşitlilik çerçevesi hedeflere ulaşmak üzere net ve ölçülebilir hedefleri de içermeli. Küresel düzeyde doğanın, toprakların ve kıyı ve deniz alanlarının %30'unun korunması başarılmalı ve biz şu konuda hemfikiriz. Ekosistemlerimizin bozulması son bulmalı ve efektif bir şekilde geri kazanılmalı. Doğaya yatırım yapıyoruz ve her finansman kaynağı da buna katkı sağlamalı. İklim değişikliğinin biyoçeşitlilik kaybına nasıl yol açtığını biliyoruz ve bunun tam tersi de geçerli. Bu yüzden de doğa temelli çözümlere ihtiyacımız var. Grönland'deki doğa hiçbir yerdekine benzemiyor ve bu sayede biz Grönland Çevre Bakanı Sayın Lang'a sözü vermek istiyorum. Yüzyıllar boyunca Grönland halkı denge içerisinde yaşadı doğayla. Tantra iklimiyle, buzullarla ve karla uyum içinde yaşadı. Dünyadaki ekosistemler ve doğa bir baskı altında şu anda. Kirlilik binlerce kilometre seyahat etti ve bizim karımızın üzerine yerleşti ve iklim değişikliği ile birlikte Arktik alanlarda, buzullarda yaşayan türleri etkiledi ve bu yüzden de buzullarda yaşayan yerli halkın geçim kaynaklarını etkiledi. Doğayla bağlantılıyız ve bunu koruyabilmek için küresel çözümlere ihtiyacımız var. Ve anlaşmalar da yerli halkların haklarını korumalı. Yerli halklar dünyanın biyoçeşitliliğini koruyan en önemli unsurlardan biridir. Şunu temin etmemiz gerekmekte. Geleneksel bilgi ve sürdürülebilir kullanım yeni küresel biyoçeşitlilik çerçevesinde yer almalı. Birleşmiş Milletler yerli halkların haklarına ilişkin bildirgesiyle uyumlu bir şekilde doğanın bozulmasını önlemeye çalışıyoruz. Hem kendimiz hem gelecek nesiller için bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu fırsatı değerlendirelim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sayın Bakanlar, sözleriniz için. Şimdi sözü Sayın Doktor İbrahim Münir'e bırakmak istiyorum. Libya Çevre Bakanı, ardından Kenya Bakanı sözü alacak. السيد الرئيس السيدات والسادة. Sayın Başkan, Allah adına sözlerime başlıyorum. Hanımefendiler, beyefendiler ve uluslararası sözleşme tarafları, hanımefendiler, beyefendiler ve heyet başkanları, büyük bir memnuniyetle teşekkürlerimi Biyoçeşitlilik Sekreteryası'na ve idari kuruluna sunmak istiyorum ve Kanada hükümetine ve Çin hükümetine de teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte bu uluslararası kuruluşlarda çalışan, uluslararası organizasyonda çalışan tüm uzmanlara da teşekkür etmek istiyorum gayretlerinden dolayı. Büyük bir memnuniyetle üst düzey bakanlar toplantısına katılıyorum. Bu çok güzel Montreal kentinde COP-15'te sizlerle birlikte olmak büyük bir memnuniyet. Ve bu sözleşmenin taraflarıyla bir araya geldik. Gayretlerimizi birleştirmek için, hedeflerimizi başarmak için ve biyoçeşitlilik kaybını geriye döndürmek için bir aradayız. Ki bu şekilde bilimsel yöntemlere dayalı bir şekilde verimliliğimizi arttırabilelim, yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırabilelim ve de yerli halkların ve yerel toplulukların haklarını koruyabilelim ki bu halklar, bu topluluklar doğayı ve çevreyi en iyi şekilde kullananlar. Bugün
ulusların öncelikleri arasında iyi tabii ki uluslararası ilişkilerin tesis edilmesi yer alıyor. Ama bununla birlikte doğal ve biyolojik rezervlerin de korunması yer alıyor. Bizim dünyamız için ve dünyadaki gelecek nesillerin yaşayabilmesi için bunu başarmalıyız ve bu bizi motive etmeli. Biyolojik çeşitliliği korumak ve doğal ve sürdürülebilir kullanımlarını sağlamak ve adil ve eşitlikçi bir şekilde genetik kaynakların kullanımını sağlamak bizim önceliklerimiz olmalı. Birçok daha önceki uluslararası raporlarda da yer aldı hanımefendiler, beyefendiler. Uluslararası ve bölgesel düzeyde o kadar çok sözleşme imzaladık ki çevre ve biyoçeşitlilikle ilgili. Ancak bizim umudumuz şu ki COP-15'te çok daha pozitif sonuçlar elde edelim. Ve 2020 sonrası çerçevesi, biyoçeşitlilik çerçevesi çok etkili ve verimli olsun diye umalım. Diğer konferanslardan çok daha etkili olsun diye umalım. Benim Çevre Bakanlığım kendi gayretlerini sunuyor biyoçeşitliliği korumak üzere ve bizim görevimiz çevreyi korumak. Ve biz de çevresel tedbirleri uygulamaya çalışıyoruz ki çevreyi koruyabilelim. Birçok çevresel anlaşmaya ve bölgesel protokollere imza attık. Bununla birlikte biyoçeşitliliği koruyan sözleşmenin bir tarafı olduk. Benim ülkem bölgesel gruplarla istişare içerisinde ve Akdeniz seviyesinde ve uluslararası seviyede taahhütlerini yerine götürmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şunu ifade etmek isterim. İç zorluklarla mücadele eden ülkelerin gayretlerine destek sunulmalı. Bu sözleşmenin maddelerini uygulayabilmelerine destek sunulmalı. Bu çerçevede partnerler arasında uluslararası işbirliği yapılması önemli ve biyoçeşitliliği koruma alanında ve yaşamımızı, gezegenimizdeki yaşamımızı koruyabilmemiz için bunu yapmalıyız. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Bakan. Şimdi sözü Sayın Bakan Rosalinda Soipan-Tuya'ya bırakmak istiyorum. Kabine Bakanı, Çevre ve Orman Bakanı Kenya'dan, ardından Arnavutluk Bakanı sözü alacak. Sayın Başkan ve Çin Halk Cumhuriyeti Çevre Bakanı, Sayın Ev Sahibi Hükümet Kanada, Sayın Bakanlar, değerli heyet üyeleri, Sayın Başkan Kenya heyeti adına diğer heyetlere bu önemli üst düzey oturumda dahil olmak, sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bir arada Biyoçeşitliliği Koruma Sözleşmesi'nin 15. Taraflar Konferansı'nı yapmak üzere buradayız. Bu güzel Montreal kentinde. Sayın Başkan, daha önce benzeri görülmemiş bir biyoçeşitlilik kaybı ve azalması yaşıyoruz ve buna karşı adım atmamız son derece önemli. Bu yüzden tüm tarafları bir biyoçeşitlilik anlaşması yapmak üzere bulunmalıyız. Ve mevcut gezegenin yaşadığı mevcut krizi, biyoçeşitlilik kaybını geri döndürmek, iklim değişikliği ve kirliliği önlemek ve kontrol altına almak zorundayız. Sayın Başkan, biyoçeşitlilik kaybını ortadan kaldırmak üzere ve bir küresel biyoçeşitlilik çerçevesi oluşturuyoruz. Bunu yapmak üzere olağan durum bir opsiyon değil asla. Tüm tarafların işbirliği ve paydaşların işbirliği kritik olacaktır. Eğer biz gezegenimiz sınırları içerisinde yaşayacaksak bunu yapmak zorundayız ve doğayla uyum içinde yaşamalıyız 2050 itibariyle. Business entities, international organizations and local communities to take urgent action
as well as renew commitment to resource mobilization at all levels and from all sources in order to achieve the targets, mission, and goals of the Global Biodiversity Framework. As a state party, Kenya is committed to the full implementation of the Convention's objective and the Global Biodiversity Framework, but the necessary tools and means of implementation must be enacted. In this regard, Mr. President, Kenya reaffirms the importance of means of implementation as an integral part of the framework and stresses the need for urgent measures, including provision of adequate, predictable, and timely financial resources, access to technology and capacity building, and the establishment of a dedicated biodiversity fund to raise new and additional financial resources to support the effective implementation of the Global Biodiversity Framework. We also acknowledge the importance of cooperation and synergies among all stakeholders in order to realize the objectives of the Convention in a balanced manner and support the effective implementation of the framework in a timely manner. We acknowledge the contribution of traditional knowledge, innovations, and practices of local communities in the implementation of the framework and laud the agreement to develop a responsive gender action plan as appropriate. Kenya welcomes the inclusion of a specific targets in the Nagoya and Cartagena protocols under the framework and the relevance of the two protocols in advancing the implementation of the three objectives of the Convention in a balanced manner. And finally, Kenya welcomes the integration of digital sequence information, DSI, as part of genetic resources and synthetic biology in the framework, as well as benefit sharing mechanisms that are consistent with the provisions of the Convention and Nagoya Protocol. Mr. President, I close by stating that we reaffirm our resolve and commitment in ensuring that goals for conserving and sustainable use of biodiversity are achieved through, amongst other things, transformative changes across economic, social, political, and technological parameters. I thank you, Mr. President. 谢谢部长阁下，谢谢您的发言。现在我邀请阿尔巴尼亚旅游和环境部部长米雷拉·库姆巴罗·福尔克西阁下发言。在阿尔巴尼亚之后是佛得角。福尔克西部长阁下，有请。 Merci, Monsieur le Président. Je suis Mirela Kumbaro et je viens de l'Albanie, où j'ai l'honneur de diriger le ministère du Tourisme et de l'Environnement. Le modèle albanais, en fait, qui réunit en un seul ministère le tourisme et l'environnement est peut-être unique. Ces deux secteurs sont généralement considérés comme hostiles, mais cette attitude, je dirais aveugle, n'a pas empêché les touristes de voyager, ni le tourisme de se développer. Il serait même impensable, d'ailleurs, la période post-Covid a montré à quel point le tourisme s'est remis en marche, car le nomadisme, c'est l'essence même de l'être humain. Donc au lieu de le blâmer comme ennemi de la nature et de la biodiversité, le tourisme, il faut le contrôler, l'orienter, l'éduquer et le mettre au service des communautés qui vivent au cœur de la biodiversité. L'Albanie est un petit pays où le tourisme devient depuis quelques années le secteur le plus développé, mais en même temps, cette année, nous avons élargi nos aires protégées de 17% du territoire au 21,3% et avec l'engagement d'arriver à l'objectif de 30% jusqu'en 2030.
Notre dernier projet en cours est la préparation de nouveaux parcs nationaux assez particuliers. Nous avons en Albanie la dernière rivière sauvage de l'Europe, 210 km depuis la frontière avec la Grèce jusqu'à la delta dans la mer Adriatique. Nous allons donc la classer rivière sauvage parc national selon les standards de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Par ailleurs, nous sommes en contact avec nos collègues du gouvernement grec afin de travailler ensemble pour en faire un parc transfrontalier de 280 km de long, plus les tributaires de cette rivière appelée Vjosa, au bord de laquelle vivent, travaillent plus de 100 000 habitants dans l'agriculture, l'agritourisme et l'écotourisme. Donc, protection de la biodiversité et tourisme durable sont notre objectif et ceci n'est pas impossible. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour soutenir la dernière initiative de la World Tourism Organization, de la World Travel and Tourism Council and Sustainable Hospitality Alliance pour une nouvelle approche dans le secteur du tourisme, pour un tourisme positif à la nature, ce qui fait que c'est la nature qui prime. Il ne s'agit pas tout simplement de sauver la nature, de sauver la terre, mais de nous sauver nous-mêmes, notre vie et celle de nos enfants. Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Merci. 谢谢部长阁下的发言。现在我邀请佛得角农业和环境部部长吉尔伯托·克雷亚·卡瓦略希尔瓦阁下发言。在佛得角之后将是刚果共和国。希尔瓦部长阁下有请。 Monsieur le Président, nous tenons à remercier le gouvernement de la République populaire de Chine, le gouvernement du Canada et le secrétariat de la Convention pour l'organisation de cette 15e conférence des partis et pour leurs accueils chaleureux dans cette belle ville de Montréal. Nous nous alignons sur les positionnements du groupe africain et des petits États insulaires en développement. La triple crise planétaire, désormais plus aiguë, touche durement tous les pays. La perte accélérée de la biodiversité, l'augmentation de la pollution, notamment par les plastiques et le changement climatique, ont un impact encore plus sévère sur les petits États insulaires en développement, car les écosystèmes eux-mêmes sont très fragiles. C'est le cas du Cap-Vert, où cette fragilité est aggravée par l'exiguïté et fragmentation territoriale, ainsi que par la forte exposition aux catastrophes naturelles et aux chocs externes. Nous sommes un État océanique où 99% du territoire est la mer. La diversité marine est bien représentative de la région ouest africaine. Nous soulignons l'existence des hotspots coralliennes naturels, des herbiers marins, d'importantes zones de nidification des tortues et des nurseries pour les requins et les baleines. En termes de diversité terrestre, nous soulignons l'existence de 4 sites Ramsar, 17 zones importantes pour les plantes et 16 pour les oiseaux. Les enjeux de la conservation de la nature sont énormes, ne serait-ce qu'en raison de l'endémisme existant et des menaces auxquelles sont exposés les écosystèmes. Par exemple, le Cap-Vert fait partie de 11 écorégions coralliennes les plus menacées au monde. Nous avons enregistré une forte érosion côtière, la propagation des espèces envahissantes et la pollution marine, notamment par les plastiques. L'élévation du niveau de la mer et l'acidification des océans sont des risques imminents. Dans ces conditions, les efforts de développement durable deviennent plus vastes, plus complexes et difficiles pour tout le monde. La stratégie et les plans d'action nationaux pour la biodiversité sont mis en œuvre pour faire face aux menaces et renforcer la résilience. Nous resterons toujours engagés dans la construction d'ententes et la mise en œuvre des engagements découlant de la Convention de diversité biologique et de ses protocoles. Le Cap-Vert a participé activement
en tant que co-leader à la mise en place de la coalition et des petits États insulaires en développement pour la nature, dans le but de défendre de meilleurs moyens de mettre en œuvre des objectifs ambitieux en matière de biodiversité. 13 petits États insulaires en développement font déjà partie et nous sommes convaincus que les autres le rejoindront bientôt. Nous soutenons donc l'approbation du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 et nous nous engageons à sa mise en œuvre complète et efficace, qu'elle soit robuste et ambitieuse, mais faisable, en tenant compte des besoins spécifiques et de chaque région. Nous sommes convaincus que le succès de sa mise en œuvre dépend de la mobilisation et de l'allocation des ressources adéquates et prévisibles. On parle de moyens financiers, d'assistance technique et d'accès effectif aux technologies. Merci beaucoup. 谢谢部长阁下您的发言。现在我邀请刚果共和国林业经济部部长罗萨利·马通多阁下发言。在刚果共和国之后将是委内瑞拉。马通多部长阁下，请您发言。Il m'a vu dans le bateau et lui veut maintenant aller en Banda pour tenir le conseil des ministres là-bas. Le conseil des ministres, réunion des gouverneurs. On nous regarde. Heureusement, j'ai senti l'image. Alors, là, Notre micro, voilà, merci, merci. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président, et vous félicite pour votre leadership de conduire les travaux de cette COP-15 conjointement avec le gouvernement canadien. Le Congo s'exprime au nom de l'Afrique, berceau de l'humanité et l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète et avec une incroyable richesse des savoirs traditionnels. Le continent africain est confronté à des défis importants pour son développement socio-économique. Il est donc de notre devoir de veiller à ce que notre biodiversité soit conservée et utilisée de manière durable pour assurer les moyens de subsistance de nos populations et la croissance du continent. L'Afrique est venue à Montréal, unie et déterminée à obtenir un engagement mondial pour infléchir la courbe de la perte de la biodiversité qui représente une menace sérieuse pour notre survie. L'Afrique, pour réaliser notre vision commune de permettre à l'humanité de vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050, l'Afrique appelle à une mise en œuvre holistique et équilibrée des 3 objectifs de la Convention. Nous attendons donc de la COP-15 qu'elle concrétise les priorités suivantes. Adopter un cadre mondial pour la biodiversité post-2020, ambitieux et transformateur en tant que nouvelle forme, donne juste et équilibrée pour les populations et la nature. Dans le cadre d'un accord global, l'Afrique demande un engagement collectif pour combler le déficit actuel de financement de la biodiversité et l'adoption d'une stratégie solide pour la mobilisation des ressources, y compris la mobilisation des ressources financières nouvelles et supplémentaires à la hauteur du niveau d'ambition du cadre mondial pour la biodiversité. L'établissement, lors de la présente COP, d'un fonds mondial dédié à la biodiversité et la mise en place d'un processus intergouvernemental avec pour mandat de déterminer la nature opérationnelle du Fonds mondial ainsi que des diverses autres sources de financement à soumettre pour adoption à la COP-16. La mise en place d'un mécanisme multilatéral mondial pour l'accès et le partage des avantages découlant
de l'utilisation de l'information de séquençage numérique sur les ressources génétiques dans le cadre des efforts de mobilisation des ressources. Le soutien continu de la part du Fonds mondial de l'environnement et la réforme de ces procédures pour garantir un accès facilité aux pays africains. Un engagement fort en faveur du renforcement des capacités, de la coopération scientifique et technique et du transfert de technologies en tant que mesure habilitante pour la mise en œuvre efficace du cadre mondial de la biodiversité. L'établissement d'une allocation STAR autonome dédiée dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial afin de renforcer le FEM en tant que mécanisme financier efficace pour la mise en œuvre du protocole de Cartagena pour la prévention de risques biotechnologiques. Monsieur le Président, l'Afrique est prête à travailler avec toutes les parties pour obtenir un bon résultat de la COP-15. Permettez-moi de remercier encore une fois la République populaire de Chine et le gouvernement du Canada pour avoir accueilli conjointement et avec succès cette réunion. Je vous remercie pour votre aimable attention.谢谢部长阁下您的发言。秘书处通知我，委内瑞拉的部长没在，所以我们进行下一位。有请圭亚那自然资源部部长威克拉姆·巴拉特阁下发言。在圭亚那之后将是毛里塔尼亚。有请巴拉特部长阁下。Thank you, Mr. President. Excellencies, distinguished delegates, colleagues, ladies and gentlemen. It is an honor to be present at the 15th meeting of the Conference of the Parties to the United Nations Convention on Biological Diversity in Montreal, Canada. I represent the Cooperative Republic of Guyana on behalf of His Excellency Dr. Mohamed Irfan Ali, President of Guyana, and the Honorable Dr. Bara Jagdeo, Vice President of Guyana, and the people of Guyana. The Government of Guyana supports wholeheartedly the adoption and implementation of the post-2020 Global Biodiversity Framework. Guyana's commitment to biodiversity conservation, sustainable resource use, and the actions to safeguard our country and citizens against the adverse impacts of climate change and biodiversity loss is outlined in our Low Carbon Development Strategy 2030, LCDS 2030. LCDS 2030 identifies biodiversity and ecosystem services as central to Guyana's economic growth, sustainable development, and human well-being as assets to support livelihoods. Our natural patrimony is estimated to include over 8,000 species of plants and animals, 50% of which are considered endemic and 10% of the world's known biodiversity, whereas our forested areas make up approximately 85% of the total land space of Guyana. Guyana proudly boasts a deforestation rate of less than 0.07%, and our forest has been estimated at a value ranging from 40 to 54 billion US dollars annually. Consequently, a goal of the LCDS 2030 is to establish Guyana as a model for further conserving forest resources and receiving payment for its forest climate services. Between 2010 to 2015, Guyana earned approximately 212 million US dollars for forest climate services from the government of Norway in an unprecedented partnership which maintained the conservation of 18 million hectares of forests. Earlier this month, Guyana became the first country in the world to be issued carbon credits under a new high-integrity carbon standard, the Architecture for REDD+ Transactions ART. I am proud to share that my native land has been issued 33.47 million forest carbon credits in recognition of its efforts to avoid and reduce deforestation and forest degradation between 2016 to 2020. Further, Guyana's sustained efforts for good governance in the forestry sector
while securing livelihoods for forest-dependent communities. Yesterday, at a side event at COP-15, I was honored to sign the Voluntary Partnership Agreement on behalf of the Government of Guyana and in partnership with the European Union. This forest law enforcement, governance and trade agreement, jointly negotiated between our parties, will ensure the entry of Guyana's timber product into the European market. Mr. President, there is still significant work to be done globally to ensure that efforts to avoid further biodiversity loss are accelerated in alignment with national and global priorities. One of the significant challenges faced by developing countries, including small island developing states and low-lying coastal states, is related to capacity, specifically technical and financial. Our country possesses some of the most unique ecosystems and biodiversity hotspots, but are also most vulnerable to the adverse impacts of climate change and biodiversity loss. Therefore, our environmental needs, challenges, and vulnerabilities cannot and should not be overlooked. In closing, we wish to thank the governments of Canada and China and to call on all nations to maintain committed to finalizing the post-2020 Global Biodiversity Framework so that humanity is set on course for achieving the CBD's overall vision of living in harmony with nature by 2050. Guyana reaffirms our commitment to this vision. Thank you. 谢谢部长阁下。现在我邀请毛里塔尼亚环境与可持续发展部部长拉利亚·卡马拉阁下发言。在毛里塔尼亚之后，将是巴布亚新几内亚。卡马拉部长阁下，有请。 请把麦克风给毛里塔尼亚部长。Isabel, you will just. Okay, tell her that we will return to her. 可能麦克风有点问题。那么我们请下边一位，And then come back to Mauritania. 巴布亚新几内亚环境与自然保护气候变化部部长西蒙·吉莱帕阁下发言，有请。 Thank you, Chair. The government of the Republic of China and the government of Canada as the host and the people of Canada for your kind hospitality. Your Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I bring greetings to you from my government and the people of Papua New Guinea to you all in this fight to ensure that this COP will pave the way to introduce a strategic vision and a global roadmap for the conservation, protection, restoration, and sustainable management of biodiversity and ecosystems for the next decades. Papua New Guinea is the biggest landmass in the Pacific. It has a wealth of biodiversity and is one of the 17 mega-diverse countries of the world. PNG boasts more than 7% of the world's biodiversity in less than 1% of the world's landmass. It is home to the third world's largest rainforest that has more than 18,894 described plant species, more than 719 birds, 271 mammals, 227 reptiles, 266 amphibians, 341 freshwater
fish species, 600 species of coral, and 3,000 species of reef fish. Many species remain to be discovered and documented scientifically. Colleagues, it is truly a fundamental strategy to conserve biodiversity and promote ecosystem service with multiple benefits to our people. We believe in the very near future, growth of protected areas will bring more good news of community efforts holding biodiversity laws and replenishing the natural environment. Through this new policy, we aspire to meet the challenges of looking for solutions and inspiring every one of us to take action with government to protect the remaining natural and cultural heritage that is part of our societies. We are all in this fight together. Our government is committed to implementing this protected area policy to protect Papua New Guinea's terrestrial and marine biodiversity and our outstanding natural feature and culture. However, the greatest impediment to protecting biodiversity in PNG is the lack of sustainable financing for our protected areas. Our protected areas are by no means similar to your protected areas because they are not science-based. However, they are merely protected to sustain the people's daily livelihoods, which then will contribute to biodiversity management. Our people cannot be expected to give up rights over areas of land or water without seeing benefits in the form of service delivery or support in place of economic development and improved livelihoods. We want to see protected areas as the next best alternative option to resource development in the forestry, agriculture, fisheries, mining, and the petroleum sectors. This is our challenge when doing protection. In our endeavor to protect greater community participation, the Protected Areas Policy sets a framework to explore the options of sustainable financing and biodiversity offset mechanism. The establishment of our Biodiversity and Climate Fund for protected areas recently would ensure funding coming from various sources, including from ecosystem services, green contributions, grants, global levies, and donations will support the operations of our protected areas network and will contribute towards improved and effective management of protected areas and their long-term sustainability. This Biodiversity and Climate Fund will be an independent account system which will be managed by reputable trustees to ensure our protected areas are effectively managed and sustained. The PNG government is committed to the establishment of the network of protected areas for both marine and terrestrial environments. Papua New Guinea is supportive of the 21 targets in the framework and is working locally to ensure that meeting people's needs through sustainable use and benefits sharing is paramount to ensure there are reduced threats to biodiversity and there are tools and solutions for implementation and mainstreaming. PNG fully supports the 30 by 30 targets for land and sea protection by 2020. For this reason, PNG is committed to continue working on connecting our existing protected areas in both land and sea, and we will join the global community towards implementing the 30 by 30 targets by expanding our efforts in connecting new protected areas to our network by 2020. I take this opportunity to also call for any support, technically or financially, from governments, philanthropies, private sectors, donor partners, etc., who can put their support or funds to our Biodiversity and Climate Fund to help Papua New Guinea and other parts of the world protect and sustain our biodiversity in marine and on land, including our rainforest, who act as the lungs for the global communities. Finally, I thank you, Chair, for this opportunity. 谢谢部长阁下，感谢您的发言。秘书处告诉我，毛里塔尼亚部长的麦克风已经恢复正常，麦克风将自动打开。毛里塔尼亚部长，请您发言。请把麦克风给毛里塔尼亚部长。Can you hear me? Okay, it's better now. Okay. Excellences, Monsieur le Premier ministre du Québec, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, Mesdames et Messieurs, permettez-moi au nom de mon pays et au nom de son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, de remercier le Premier ministre et le gouvernement canadien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui m'a été réservée ainsi qu'à ma délégation. Je voudrais aussi remercier tout aussi chaleureusement le gouvernement de la République populaire de Chine en sa qualité de président de la COP ainsi que le secrétariat exécutif de la Convention sur la diversité biologique pour l'excellente organisation de cet événement. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes à un tournant historique de la Convention, car nous devons adopter un accord devant servir ce cadre mondial ambitieux pour la diversité biologique en vue de freiner la dynamique d'extinction des espèces et l'érosion de la biodiversité. En effet, aujourd'hui, nous constatons tous, impuissants pour certains et indifférents pour d'autres, que nous sommes bien loin de l'atteinte des cibles fixées pour 2020. Mesdames et Messieurs, si au fil du temps, l'écologie a gagné sa place au cœur des discours politiques et des stratégies de développement, sa prise en compte effective dans le fonctionnement des tissus socio-économiques constitue dans la plupart des pays un véritable défi. Les écosystèmes et la biodiversité sont fragilisés par les pratiques d'exploitation dominées par une logique de productivité économique, court-termiste, peu respectueuse de la nature et de l'intérêt collectif intergénérationnel. La biodiversité s'érode dans une indifférence totale des sociétés occupées à puiser et à dégrader les ressources naturelles au profit d'une course effrénée pour le développement. Mesdames et Messieurs, la Mauritanie, à l'instar de la communauté internationale, a pris tôt des engagements pour la préservation de la biodiversité. À cet effet, le gouvernement a intégré la protection des écosystèmes sensibles dans ses priorités de développement. Ainsi, les programmes de restauration et d'exploitation durable des espaces forestiers, des zones humides continentales et côtières et des terres agro-silvopastorales sont au cœur des interventions du programme prioritaire élargi du président de la République. Ce programme vise, dans le contexte de la post-pandémie Covid-19, à créer des conditions d'une reprise économique durable et inclusive et créatrice d'emplois. Face à la réduction des superficies des terres arables, des pâturages, des forêts et des ressources en eau, liées à l'effet du changement climatique, la désertification, de la pression anthropique et la prolifération des espèces invasives, le gouvernement a pris conscience de l'importance de préserver les écosystèmes naturels pour assurer la viabilité et la durabilité socio-économique, notamment en milieu rural, où les populations tirent essentiellement leurs revenus des activités liées au travail de la terre et la valorisation des ressources naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, au regard de ce qui précède, la Mauritanie ne peut que souscrire à une décision devant acter la mise en place d'un cadre mondial post-2020 pour la préservation de la biodiversité. Toutefois, je tiens, comme d'autres l'ont fait avant moi, que la mise en œuvre d'un tel cadre nécessite des moyens financiers conséquents et des mécanismes adaptés qui tiennent compte des expériences passées et des réalités de nos États. Sans cela, notre action sera vouée à l'échec. La mobilisation des ressources financières et leur facilité d'accès pour nos pays et l'accès aux techniques et technologies de collecte de données sont également déterminants pour donner vie et efficacité à ce cadre. Je ne saurais terminer mon propos sans souligner l'importance d'un accès et d'un partage équitable aux avantages couvrant la séquence numérique. Je vous remercie de votre attention. 谢谢部长阁下，感谢您的发言。下面我邀请也门水利和环境部部长陶菲克·卡普杜勒瓦兹·沙尔加比阁下发言。在也门之后将是菲律宾。沙尔加比部长阁下有请。شكرا الأخ رئيس المؤتمر
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، رؤساء الوفود، السيدات والسادة، بداية أود أن أهني الحكومة الكندية على استضافة هذا الاجتماع الهام في مدينة مونتريال الرائعة، كما أشكر جمهورية الصين الشعبية وسكرتارية الاتفاقية على العمل الجيد في إعداد الوثائق، فالجميع قد عمل بتفاني لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي يهم كل سكان الأرض. السيدات والسادة، كما نعلم جميعا أن التنوع الحيوي يلعب دورا محوريا في حياتنا، فهو مصدر الغذاء والكساء والدواء، وهو رافدا أساسيا لاقتصاديات بلداننا ومجتمعاتنا المحلية التي تعتمد عليه بشكل أساسي لتأمين الغذاء وسبل العيش. لذلك فإننا في الجمهورية اليمنية ندعم اعتماد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد العام 2020، والذي سيسهم في إيقاف التدهور للتنوع الحيوي والتصدي للتغيرات المناخية ومكافحة التلوث. كما نأمل أن يكون هذا الإطار قويا بما يكفي لعكس الخسارة الحالية في التنوع البيولوجي ووضعه على المسار السليم للتعافي. ولإنجاح هذا الإطار الدولي لابد من اعتماد استراتيجية تمويلية دولية لكي لا يتكرر الإخفاق الذي رافق تنفيذ الخطة الاستراتيجية العالمية 2011-2020، وكذلك هدف اتش للتنوع الحيوي. فلا يمكن تحقيق تقدم ما لم يكن هناك آلية تمويلية واضحة وشفافة يرافقها استراتيجيات مالية لكل بلد للتنفيذ على المستوى الوطني، ما لم ستظل مخرجات كافة المؤتمرات عبارة عن نصوص غير قابلة للتطبيق. السيدات والسادة، برغم ما بذلته بلدي من جهد في عكس أهداف اتش للتنوع البيولوجي في الاستراتيجيات الوطنية المحلية للتنوع الحيوي في اليمن، وبمشاركة واسعة لمختلف مكونات المجتمع بما في ذلك المرأة، إلا أننا وفي الآونة الأخيرة واجهنا صعوبات في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات لأسباب عديدة، منها الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على شعبنا اليمني، بالإضافة إلى ضعف التمويلات وتسرب الكوادر المؤهلة. ومن هذا المنبر فإننا ندعو المنظمات الإقليمية والدولية والأصدقاء المانحين للقيام بواجباتهم بدعم مشاريع إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية والتنوع الحيوي الفريد لليمن، ومساندة كافة الجهود والمبادرات المتعلقة بالحفاظ وصون الموارد الطبيعية في اليمن. أشكر حسن استماعكم والسلام عليكم. 谢谢，感谢部长阁下您的发言。下面我想邀请菲律宾环境和自然资源部部长玛利亚·安东尼亚·尤洛伊萨加阁下发言。在菲律宾之后将是帕劳。伊洛萨加部长阁下有请。 请把麦克风给菲律宾部长。 Excellencies, we wish to thank the governments of Canada and the presidency of this conference, the government of China, for the opportunity to be able to address this mission, as well as their leadership and hospitality. The Philippines envisions a future where biodiversity is restored and maintained to sustain healthy and resilient Filipino communities while delivering benefits to all. The post-2020 GBF, therefore, must ensure clear linkages to national policy mechanisms and implementation that recognizes the intersections between climate change, biodiversity, and sustainable development. On conservation, we have planted and maintained more than 1.4 million hectares of degraded forest lands, while more potential protected areas have been identified to bring us closer to our development goals and to our 30 by 30 targets. These areas include scientifically determined EBSAs, and we regard these efforts as a source of nature-based solutions to mitigate and adapt to the impacts of climate change. On sustainable use, ecotourism jobs have more than doubled in the last 5 years, promoting practices, products, and services that enhance biodiversity,
Regulations for mainstreaming biodiversity-friendly agricultural practices and nationally important agricultural heritage systems have likewise been implemented. Our high endemism and rate of species discovery drive our will to strengthen the Nagoya Protocol's implementation to complement practical bilateral and multilateral benefit-sharing mechanisms for the utilization of genetic resources, associated traditional knowledge, and digital sequence information. Despite these efforts, much remains to be done across all our land and seascapes to ensure the balance between advancing human development and protecting biodiversity. On means and tools of implementation, recent estimates show a more than threefold increase in public expenditure for biodiversity, with agro-biodiversity expenditures increasing ninefold. However, these estimates likewise indicate at least a 1.4 billion peso annual biodiversity funding gap, particularly for protection and restoration. We expect this gap to remain deeply significant, if not larger than previously determined. We intend to achieve our highest goals while respecting the rights of indigenous peoples and local communities, women and youth, and the human right to a clean, healthy, and sustainable environment. Development itself is not sustainable if the vulnerable are left behind. Our President has said that the preservation of the environment is the preservation of life. Mindful of our common but differentiated responsibilities, we join the call for the fulfillment of commitments, specifically for the establishing of a global biodiversity fund that will mobilize resources to achieve our goals. We are grateful for the support of our ASEAN neighbors, including the ASEAN Center for Biodiversity and other bilateral, regional, and global partners for capacity building, scientific cooperation, and technology transfer. We hold sacred our stewardship of one of the world's most mega-diverse countries and one that hosts the center of global marine biodiversity. We are, however, compelled to address the intersecting crisis of biodiversity loss, climate change, and inclusivity to achieve resilient and sustainable development. We will therefore invest in urgent and transformative change, and one day hope to in fact be host of one of the CBD COPs in Manila. Our vision of living in harmony with nature and building a shared future for all life on Earth can only be realized through common values, concerted efforts, and a sustained commitment of all. We must now look beyond restoration and together work towards investing in the regeneration of life on land and below water to achieve a nature-positive world. Thank you and mabuhay. 谢谢部长阁下您的发言。下面我邀请帕劳农业渔业和环境部长斯蒂芬·维克多阁下发言。在帕劳之后将是尼加拉瓜。维克多部长阁下，有请。Thank you, Honorable Chair. Let me begin by thanking the government of China as the COP-15 president and the government of Canada as the host country for organizing this global dialogue to address biodiversity. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, friends and fellow advocates of nature, I'm pleased to be here in this beautiful city of Montreal. But unlike most visitors, my presence here today and for the rest of the week is primarily motivated by a somber reality, a reality that we can no longer ignore as a global community. The trajectory of biodiversity loss on this planet is simply not acceptable. Palawan people, culture and livelihoods are inseparable from land and ocean around us. This intimate link between people and nature was at the heart of island culture and remains so even today, despite increasing globalization. The triple threat of climate change, biodiversity loss, and pollution demonstrate our vulnerabilities as island communities and remind us that resilience of our ancestors depended on the resilience of our land and our ocean. And this is
true not just for islands, but all members of the global community. Ladies and gentlemen, we are convened here because we must set down concrete goals and deliberate, tangible actions for both nature and people for the next decade. Palau is here to support and ensure that Target 3 of the Global Biodiversity Framework enshrines our aspirations and our duty to fully protect at least 30% of our natural world, and in particular 30% of our ocean, a critical target for small island developing states. For Palau, we believe that these aspirations should include high-quality protection. We are not asking any more from others than we do for ourselves, and Palau has demonstrated steady progress toward this target for more than a decade. We have protected almost 20% of our terrestrial system, 30% of our coastal marine ecosystems, and 80% of our exclusive economic zones. So the actions that Palau has taken demonstrates the priority it puts on protecting biodiversity for people and nature. However, I caution here that the push toward this target should not simply be a race to get to a number. It should be a collective and calculated progress that is inclusive, informed by science, leverages necessary resources, builds capacity at all levels of society. We need to ensure targets on finance and capacity building, including the means of implementation for the GBF, which recognize the need and special circumstance of small island developing states. Ladies and gentlemen, we need to ensure that indicators for the monitoring framework incorporates a suite of sub-regional, including Pacific, as well as national indicators that are contextualized to nature and people, and is accompanied by funding mechanism to support the required work to collect and report on these indicators. And to support implementation of GBF, it is critical that the Island Biodiversity Framework continues and is updated as necessary. Colleagues, the task before us is challenging but necessary, and I hope that throughout the difficult deliberations this week, we can emerge as a global community with a new framework to guide our actions as we forge a new relationship with our planet. I thank you, and Gongpam Sulang. 谢谢帕劳部长的致辞。下面我想有请尼加拉瓜环境与自然资源部部长海迪·卡尔德隆阁下发言。在尼加拉瓜之后将是荷兰。卡尔德隆部长阁下，有请。Señor presidente, estimados ministras, ministros, viceministros, jefes de delegación y delegados. Nuestra delegación tiene el honor de transmitir el fraterno saludo del presidente de la República de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega Saavedra, y de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, a todos los pueblos y gobiernos en esta importante reunión. Señor presidente, el mundo enfrenta 4 crisis cuyos impactos negativos se profundizan en nuestros países. La pandemia de COVID-19 está afectando el crecimiento económico, la desigualdad como barrera al desarrollo, los umbrales planetarios están llegando a un punto de no retorno por la crisis climática y la doble asimetría en temas climáticos. Los países menos emisores y más socialmente sensibles reciben con mayor fuerza los impactos del cambio climático. Como consecuencia, nuestra madre tierra agoniza por los modelos de producción y consumo de los países desarrollados y la destrucción de la diversidad biológica se agudiza por la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático. Citamos algunas evidencias. Los bosques naturales desaparecen a un ritmo de 14 millones de hectáreas anuales, reduciendo su capacidad de proveer bienes y servicios ambientales importantes para la vida. Incrementos globales de temperatura de 1.1 grados Celsius por las emisiones y concentraciones de dióxido de carbono, 59.000 millones de toneladas y 420 ppm respectivamente. Huracanes frecuentes e intensos,
sequías y escasez de agua prolongadas, enfermedades e inseguridad alimentaria. Señor presidente, se hace impostergable que los países del mundo capitalista adopten un modelo de civilización que defienda a la madre tierra, lo que implica un mundo cosmocéntrico, donde la naturaleza y los seres humanos son una totalidad, la totalidad de la madre tierra, sustituyendo al modelo antropocéntrico en el que la naturaleza está al servicio de los humanos. Nicaragua cuenta con el 7% de la diversidad biológica mundial, con un sistema nacional de áreas protegidas que representa al menos el 30% del territorio nacional. Protege 47.000 kilómetros cuadrados de mares y recursos marinos. Posee una cobertura boscosa de 4.7 millones de hectáreas que almacenan 869 millones de toneladas de dióxido de carbono, de los cuales el 50% se encuentran gestionados por comunidades originarias, afrodescendientes y rurales. Además, contamos con 4 reservas de biosfera, 3 de estas reconocidas por UNESCO y el primer geoparque mundial de América Central. A pesar de los esfuerzos de conservación de la diversidad biológica que nuestro país realiza y de que solamente producimos 0.05% de las emisiones globales de efecto invernadero, somos un país particularmente sensible ante los impactos del cambio climático y tenemos la mayor tasa de frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos de la región centroamericana, tal como se evidenció en noviembre de 2020 con el impacto de 2 huracanes y el reciente huracán Julia, ocasionando daños y pérdidas al país equivalentes entre el 2 y el 8% del PIB, incluyendo grandes pérdidas de nuestra biodiversidad. Es urgente garantizar un financiamiento basado en el principio de equidad y responsabilidades históricas comunes, pero diferenciadas, y en las capacidades respectivas. Es fundamental que el financiamiento sea predecible, medible, accesible, flexible, nuevo, adicional y adecuado. Desde los países desarrollados a los países en desarrollo, de conformidad con las obligaciones existentes en virtud de las disposiciones de las convenciones de Río. Señor presidente y señores delegados, nuestro gobierno reafirma los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El documento final, El futuro que queremos, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada también en Río en junio del 2012. Y reafirma nuestro compromiso con la implementación de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en sus 3 dimensiones, incluyendo la ambiental. Finalmente, hacemos un llamado a fortalecer una agenda ambiental colaborativa, de cooperación, progresista y con principios cristianos, socialistas y solidarios, donde el protagonista es el pueblo, la familia y la comunidad. Muchas gracias.谢谢部长阁下的发言。下面我邀请荷兰自然和氮气政策部长克里斯蒂安·范德瓦尔阁下发言。在荷兰之后将是瓦努阿图。范德瓦尔部长阁下，有请。Thank you, Excellencies, distinguished guests. We are here together to secure the future of our planet for present and also for future generations. And this is why I am here with our youth representative, Wouter Ubbink, who will now provide a perspective from this generation. When we ask children what our future needs, a 12-year-old girl wrote this. It translates to, we should take better care of nature. She's not the first one to voice this concern. 12 years ago, when I was her age, the United Nations already acknowledged the urgent biodiversity crisis. This is what we did with the concern of youth. We met none of the Aichi targets. We cannot afford to make this mistake again. This time, we are not asking. We, the youth, demand nature-inclusive laws, a quick protein transition, and government-wide action. Not tomorrow, today. In 2050, when we must all live in harmony with nature, we can look back at the worrisome assertions of youngsters like Wouter Ubbink
and see they have been resolved. I hope so. But I'm a child of my time too, and I know that biodiversity loss is the most daunting on our time. We must adopt an ambitious global biodiversity framework that fosters transformative change. You can take my word for it. The Netherlands will take national action. This promise takes root in recent national experiences. A major shift is being made in my country towards less nitrogen depositions, more climate resilience, and more diverse natural habitats. We increase our national budget substantially to work towards food production systems that include the preservation of nature and species. Moreover, we pursue a focused agenda to put nature's needs first across sectors and policies. We are all children of our time, and we are endowed with imagination and willpower too. We have to use these gifts to act and must respect the diversity of life. Not tomorrow, today. Thank you. 谢谢部长阁下，谢谢你们的发言者。下面我想邀请瓦努阿图气候变化、气象学、地质灾害国家灾害管理办公室和环境部部长拉尔夫·雷根瓦努阁下发言。在瓦努阿图之后将是博茨瓦纳。雷根瓦努部长阁下，有请。Mr. Chair, to begin, I would like to express the gratitude of my government and of the people of Vanuatu to COP-15 President, His Excellency Huang Zhanqiu, and the government of the People's Republic of China for your tireless efforts in organizing this high-level segment of the 15th meeting of the parties to the Convention on Biological Diversity. We would also like to thank the government and the people of Canada and the province and people of Quebec for the hospitality and energy. We also acknowledge and pay tribute to the Indigenous people on whose land we are meeting. We are honored and grateful to be here on the unceded traditional territory of the Ganyagi Haga people who have cared for these lands and seas and all their relatives in the natural world since time immemorial. Mr. Chair, Vanuatu joins the Pacific region, the Small Island Developing States, the High Ambition Coalition, and many other states in emphasizing again that it is of critical importance that we leave Montreal with an effective and coherent global diversity framework that achieves the vision of halting global biodiversity loss and putting global biodiversity on the path to recovery by 2030 for the benefit of planet and people, and especially our future generations. Allow me then, Mr. Chair, to make a few specific recommendations. Firstly, we must implement real ambition in the target for ecosystem protection here in Montreal. Vanuatu has very recently joined the High Ambition Coalition for Nature and People. By joining this High Ambition Coalition, we are demonstrating our support for the target of protecting at least 30% of the land and the ocean globally by 2030. Critically, because our national constitution provides that over 90% of the land area of my country is owned and managed by our indigenous communities, Vanuatu has only been able to commit to protecting 30% of our land area by recognizing and incorporating indigenous territories within our national target. Indeed, in Vanuatu, and as it is the case the world over, it is the indigenous people who have protected our biodiversity so admirably to date, and our government will continue to be guided by our indigenous peoples as the key partner in our renewed national efforts to achieve 30 by 30. It is crucial that the post-20 framework recognise and reflect the importance of the rights of indigenous people and local communities and the contribution of traditional knowledge with free, prior and informed consent to the implementation of the framework. We reiterate that Target 3 will not be fully realised if the contributions of indigenous peoples and local communities to conservation are not included as the most effective measure for the protection of biodiversity. Overwhelming evidence demonstrates that territories, lands and waters managed by indigenous peoples and local communities exceed the conservation outcomes of protected areas and other state-centric conservation approaches. The GBF therefore needs to recognise and honour this by including indigenous peoples' territories and customary lands and waters as a third pathway to recognition beyond protected areas and OECMs. We strongly support the inclusion of this third category in the text of Target 3. But friends, we must be very clear that the multiple planetary crises we are now facing are entirely of our own making. It is by our own acts and our own omissions that we have caused significant harm to the environment and thus to ourselves and to the future of life on planet Earth.
We hear inspiring words about the need to halt and reverse global biodiversity loss, but our actions tell a very different story. While there are seemingly unlimited resources being mobilized to militarize the planet or to extract fossil and mineral resources, there is a gaping funding gap to address the existential environmental threats which endanger our very survival as a species. The irresponsible and destructive behavior of states and corporations based on unending greed must end, or we will end as a civilization. It has become blatantly obvious that there must be a fundamental transformation in our relationship with biodiversity if there is going to be any positive change, and that this transformation must be based on an overhaul of the current development paradigm of unsustainable production and consumption, which is the main driver of biodiversity loss. In this GBF, protection and conservation measures on their own will not be enough to halt and reverse the loss of biodiversity to achieve a net zero nature positive world. Rather, it is essential that we must equitably halve humanity's footprint on biodiversity by 2030. Small island states like Vanuatu have negligible footprints as compared to developed countries. So we want to see developed countries pledging significantly higher ambition to reduce their footprints and to incentivize or create policies that require large corporations and the private sector to significantly reduce their footprint on nature. An ambitious GBF will require accessible resources from all sources, commensurate with the challenge we face, and will require aligning all financial flows with the objectives of the Convention and the GBF. And there must be significantly greater investments towards supporting SIDS like Vanuatu in transforming its key sectors. As a small island developing state, we must most definitely need timely, adequate, and easily accessible resources, both financial and technical, to accelerate and scale up best practices for the just transformation of our productive sector, to be able to contribute effectively to sustainable supply chains and access sustainable markets while equitably reaping the benefits from the use of Vanuatu's unique natural resources. We call on developed countries and the private sector and financial institutions to increase ambition and funding from all sources towards biodiversity, to address the current gap in biodiversity finance, and to end all harmful subsidies and repurpose them towards biodiversity positive incentives and investments. Mr. Chair, Vanuatu is fully committed to ensuring that the 22 targets of an ambitious global biodiversity framework are finalized and ready to be implemented after COP-15. I thank you. 感谢部长阁下的致辞。下面我邀请博茨瓦纳环境和旅游部部长菲尔达纳尼克伦阁下发言。在博茨瓦纳之后将是马绍尔群岛。克伦部长阁下，有请。Your Excellencies, distinguished delegates, I take this opportunity to thank the People's Republic of China and the Government of Canada for the good organization and hosting of this important meeting. Mr. President, democracy, development, self-reliance, unity, humanity, and people-centered development are Botswana's founding principles and the backbone of our constitution, blended with rich cultural, natural heritage that underpin our development agenda. Botswana possesses a wide diversity of wild fauna and flora, including large populations of globally endangered species, well-preserved forests, and iconic water bodies that are home to a wide range of biospecies. As a landlocked country, Botswana manages vast resources of biodiversity at local, national and regional levels. The Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area, CASA TFCA, which is the largest nature and landscape conservation area in the world, spanning the international borders of 5 countries in Southern Africa and sharing and co-managing the largest population of African elephants among any other iconic species. Being endowed with a unique ecosystems and rich biodiversity, Botswana is a strong promoter of conservation as an economic lever. Almost 40% of its territory is reserved for protected areas, and this includes national parks, game reserves, wildlife management areas, forest reserves. The country is home to the world's largest population of African elephants with over 140,000 species and a large diversity of other iconic African wildlife.
Botswana takes pride in having integrated biodiversity management into its national development planning processes in line with its National Vision 2036, which prioritizes sustainable development as an economic pillar, aligning the National Development Agenda with Sustainable Development Goals. Vision 2036 guides the national development plans and budgets, as well as institutional reforms such as the ongoing government ministry rationalization for improved service delivery and enhanced impact on people and the environment. Botswana enjoys successes in biodiversity management anchored on effective institutional policy and legislative frameworks, which include the recently passed access and benefit sharing legislation, the community-based natural resources management policy of the 80s, climate change policy, forest policy, integrated waste management policy, and wildlife in national parks, among others. The instruments propel a balanced approach between biodiversity protection and economic growth, job creation, and community livelihood improvement of poor communities that are at the brunt of climate change impacts, and also those coexisting with wildlife and suffering from human-wildlife conflicts. Additionally, a national research agenda is being implemented with a focus on inclusivity, value chain development, digital transformation, streamlining of government institutional machinery, and initiating a whole-of-government approach with a changed business mindset. These programs also serve the purpose of mainstreaming biodiversity across economic sectors, aiming for an integrated one-government approach. Botswana has successfully implemented the Economic Recovery and Transformation Plan to cushion the economy against COVID-19 impacts and other potential risks towards propelling a fast-tracked economic recovery, ensuring resilience and sustainability. In addition to the mainstream government budget allocations for national biodiversity actions, Botswana prides itself in having established several special funds that are availed to drive the national agenda. They include the National Environment Fund, Conservation Trust Fund, National Research Fund, National Innovation Fund, to name a few, which are availed to different actors, including youth innovators, researchers, women groups, among others, working in partnerships with government. Botswana welcomes the Global Biodiversity Framework together with the GBF, and the GBF will act as an overarching framework for harmonizing and guiding existing national and regional frameworks for sustainable biodiversity management, and will further strengthen bilateral, multilateral, and South-to-South cooperation. The fund will augment the country's effort in unlocking bioeconomy by enabling us to scale up existing projects and enhance capacities for program management, monitoring, and reporting. We will develop our biodiversity information management system that will enable policy and programming to be data-driven. This system will profile, protect, and beneficiate our rich biodiversity, cultural heritage, traditional knowledge, and create jobs and empower our communities. We welcome you to partner with us and learn from us, as we also gear ourselves to learn from others as we drive the United Nations Convention on Biological Diversity. I thank you for your attention. Thank you, 部长阁下，感谢您的发言。下面我邀请马绍尔群岛自然资源部部长约翰·希尔克阁下发言。在马绍尔群岛之后，将是巴巴多斯。希尔克部长阁下，有请。Mr. President, Excellencies, and distinguished guests, from the outset, I wish to align my statement with other Pacific countries. It is of critical importance to the Marshall Islands to have an effective and coherent global biodiversity framework that reflects our needs and contributes to conserving our unique biodiversity. The Marshall Islands is a proud member of the Micronesia Challenge, and with our neighboring jurisdictions, we have collectively agreed to increase our conservation targets of 30% terrestrial resources and 50% of nearshore marine resources by 2030. We support ensuring that spatial planning is applied to all areas so as to bring biodiversity loss as close to zero as possible. It is critical
that the provision of means of implementation, including financing, capacity building, and technology takes into account the special circumstances and conditions of small island developing states. We are in the process of finalizing our national adaptation plan, and in recognizing the important role of nature in meeting our climate change priorities, it is therefore imperative that nature-based solution is also reflected in the global diversity framework. The Marshall Islands is a large ocean state. A healthy, productive, and resilient ocean biodiversity is a national and regional priority. We believe it should be a global priority. As custodians of the blue Pacific Ocean, we face unique conditions in the effort to conserve biodiversity and manage related activities, thanks in large part to our geographic situation, limited land, and vast ocean spaces. Ecosystems, and in particular, coral reefs, are crucial for the future prosperity and survival of our nation of remote islands. A robust island biodiversity program of work and the marine and coastal program of work will be key instruments for us. We strongly urge other countries to ensure that our biodiversity agreement upholds the rights of indigenous peoples and local communities, including taking into account their free, prior, and informed consent on new measures that will affect their communities, as laid out in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Mr. President, in closing, my delegation and I look forward to the opportunity in working with you and other parties in finalizing and adopting the global biodiversity framework before we leave this beautiful city. Thank you. 谢谢部长阁下的发言。下面我邀请巴巴多斯环境与国家美化部部长阿德里安·福德阁下发言。在巴巴多斯之后是东提问。福德部长阁下有请。Mr. President, it is indeed a privilege as the Minister of the Environment and National Beautification, Green and Blue Economy of Barbados to address you at this auspicious event and occasion. On behalf of the government and people of Barbados, I extend my appreciation and deepest gratitude to the government of the People's Republic of China for hosting this high-level segment and for facilitating my participation. My delegation also wishes to thank the government and people of Canada for your generous hospitality for hosting COP-15 in the beautiful city of Montreal. In addition to hosting the Secretariat of the Convention on Biological Diversity and being one of the signers of this convention, Montreal is working at many different levels to protect ecosystems, promote nature in the city, and encourage residents to take part in local initiatives. This is a record that you should be proud of. Distinguished delegates, Barbados has been a signatory to the Rio Conventions since their inception, highlighting its understanding that the protection of the environment, conservation of biodiversity, and the preservation of ecosystem services that they provide are key to the health, well-being, and sustainability of the development of its people and, of course, the world. It is against this background that Barbados' original National Biodiversity Strategic and Action Plan was enshrined in national policy at the level of Parliament, serving as the backbone of biological diversity and its governance. The National Biodiversity Strategic and Action Plan informed Barbados' contribution towards the development of the Aichi biodiversity targets and the Sustainable Development Goals, as well as the implementation of actions towards their achievement. As we strove towards the realization of these environmental ambitions, Barbados also contributed towards the development of the draft
global biodiversity framework. Building on this significant work, Barbados has since revised its national biodiversity strategy and action plan, contextualizing these global ambitions into a targeted, relevant, and nationally achievable system of 12 targets and associated priority actions. Our revised plan was recently laid in Parliament, and just as its predecessor did, will guide biodiversity conservation and management in Barbados as we play our part nationally in the realization of the global good for biodiversity. Ladies and gentlemen, Barbados is a small island developing state within the Caribbean, which is a hotspot for biodiversity. As such, the sustainability management of biological resources and the effective mitigation of its threats at the national level contribute disproportionately towards the preservation of biological diversity globally. Barbados remains committed to the implementation of the global biodiversity framework and is confident that the goals which will be ratified at this conference of parties can be realized with the appropriate levels of support. I therefore urge parties to ensure that the means for implementing the framework at all levels are given deep and thoughtful consideration. We urge you to consider the contribution of small island developing states, lesser developed countries, and countries with economies in transition to global biodiversity conservation, and note the pivotal roles that they must continue to play in the achievement of the global biodiversity framework, the targets as we approach our 30 by 30 deadline at the end of the decade of ecosystem restoration. I therefore cannot stress enough the importance of equipping and empowering these parties to implement the targets that we will all agree to in the next coming days. It's only with each other's support that we will see the achievement of the true global good for biodiversity. The world began with biodiversity and will end abruptly and painfully so without it. I thank you. 谢谢部长阁下，感谢您的发言。下面我邀请东帝汶环境部国务秘书德梅特里奥多阿马拉尔德卡瓦略阁下发言。在东帝汶之后将是萨摩亚。卡瓦略阁下有请。Indonesia? Belum. Loncat kemana?请把麦克风给东帝汶，有吗？没有，我们节省时间。那我们接下来邀请萨摩亚自然资源和环境部部长土勒苏鲁塞德里克舒斯特尔阁下发言，有请。萨摩亚部长。Thank you, Mr. President. Excellencies, colleagues, and friends. Samoa expresses its gratitude and sincere appreciation to the government of the Republic of China, the Executive Secretary, and the staff of the Secretariat of the Convention on Biodiversity, and all who have provided assistance in organizing the high-level segment of the 15th Conference of the Parties to the Convention of Biodiversity. We thank the government and the people of Canada for the warm hospitality we have received and for hosting this meeting. We hope that the collective efforts will be fruitful and the long-awaited deliberations due to COVID-19 pandemic will prove that we can rise to the challenges and achieve our goals to save the planet. Samoa is committed to protecting 30% of its waters in ecologically representative and well-connected systems of MPAs through the implementation of the Samoa Ocean Strategy and marine spatial planning with the support of our partners. Our government is committed
to protecting over 30% of its terrestrial biodiversity, which includes the establishment of international bird areas, key biodiversity areas, watershed catchment areas, terrestrial nature and recreational reserves, national parks, and community-based conservation areas. This falls well with our commitment in joining over 116 other countries as part of the 30 by 30 High Ambition Coalition for Nature, and the Global Ocean Alliance, which aims to protect at least 30% of the global ocean as marine protected areas and other effective area-based conservation measures by 2030. Samoa is currently implementing its 3 million tree planting national campaign, a community-based and led initiative with government backing to support the ecological restoration of degraded ecosystems and as a nature-based solution to climate resilience. Together with the Seychelles, Cabo Verde, Samoa is co-leading the SIDS Coalition for Nature, launched at the high level yesterday with a call for action to elevate and bring prominence to the special circumstances and structural development challenges faced by small island developing states. Samoa reaffirms its commitments under the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing to facilitate and regulate access to genetic resources and associated traditional knowledge, with resource owners remaining central to the process. Mr. President, this meeting reinforces our commitment and critical pathway for the implementation of the Global Biodiversity Framework. In light of this, we call for bold commitments from the global community to strengthen cooperation and elevate our actions to significantly reduce and reverse biodiversity loss. Without a doubt, we will continue to face new challenges as events around the world present new threats to environmental well-being, biodiversity, and human livelihood. Samoa lends its support to the British government-sponsored 10-point plan on financing the GBF as a bold and practical approach that can create a Paris moment for CBD and bring real resource mobilization solutions for small island developing states such as Samoa. Mr. President, as a member of our Pacific family, is even more convinced that it is only through joint work with other regions under the guidance of the Convention can we achieve our common goal in shaping the future of biodiversity, people, and the planet. I thank you. Soy for my Emmanuel. 谢谢，感谢部长阁下您的发言。刚才秘书处告诉我，这个哥伦比亚部长刚才的发言呢，可能造成了一些困惑。作为一种例外的情况呢，我下面请哥伦比亚部长呢对刚才的发言呢做出修正。穆罕默德部长，请您发言。 Thank you, Your Excellency, for your generosity, Excellencies, colleagues. Colombia es el país más biodiverso del mundo por hectárea. 10% de la biodiversidad del planeta se encuentra en 1.2 millones de kilómetros cuadrados. La lógica de la economía extractivista está generando un desastre ambiental y social. Territorios arrasados, hábitats fragmentados, comunidades afectadas en su salud. Hoy Colombia depende en un 40% de exportaciones de petróleo y somos el quinto exportador de carbón del mundo y sin embargo la vida intenta florecer en todo su esplendor, luchando a pesar del cambio climático cada vez más desastroso y evidente. ¿Cuál es el camino de futuro para un país como Colombia? ¿Cómo reemplazamos el extractivismo y una lógica de desarrollo que acumula para unos pocos mientras destruye los bienes comunes de todos? ¿Cómo realizamos la transición energética sin aumentar la frontera extractivista de minerales en ecosistemas tan sensibles para la humanidad como la Amazonía?
No es posible proteger los ecosistemas al interior de las fronteras de los países industrializados mientras se expande la frontera en los ecosistemas más preservados del planeta. Madera, petróleo, carbón, palma africana, minerales, sobreexplotación de organismos, mercados de carbono desregulados. No es desarrollo convertir los paisajes del mundo y de sus pueblos en paisajes uniformes y áridos del centro comercial y las zonas francas y los puertos. Debemos reconocer que un desarrollo, una industrialización que acaba con la naturaleza no es un camino a la salud, a la igualdad, al bienestar ni a la paz. Hoy, consolidar la paz en Colombia, nuestra seguridad hídrica y social, pasa por lograr gobernar ecosistemas mega biodiversos, como el Chocó biogeográfico o la Amazonía, con la diversidad de culturas y comunidades y con la institucionalidad del Estado. Ellos, más las mujeres y su liderazgo son fundamentales. Pasa porque las áreas protegidas del país que han sido amenazadas por las guerras y las comunidades ilícitas se sostengan. Estamos en el trabajo de desarrollar una economía de la biodiversidad con la gente y para la gente, que garantice evitar las emisiones que causa la deforestación, adaptar a las comunidades al desastre climático, recuperando ríos, cuencas hidrográficas, sistemas naturales del agua y promoviendo una agricultura biodiversa y una economía forestal para la vida, para que los pueblos milenarios no sean convertidos por mafias y economías ilícitas en su fuerza de trabajo. La respuesta de Colombia para el mundo es la biodiversidad de sus ecosistemas y culturas. La inversión requerida para este cambio es inmensa. Colombia ya ha comprometido $200 millones anuales de sus propios recursos para este propósito durante las próximas décadas, pero no es suficiente. Necesitamos una estrategia multilateral económica para cerrar la dependencia de la explotación de petróleo y carbón y fomentar la biodiversidad. Proponemos avanzar en el canje de deuda por naturaleza en una dimensión que nos permita abordar el reto a la escala requerida. Más allá de la cooperación internacional, la justicia económica se encuentra en la deuda. Salvar a Colombia del mundo implica una respuesta multilateral e integral. Las naciones mega biodiversas somos la respuesta a los retos de la humanidad y debemos unirnos. Por último, logremos juntos en esta COP evitar que los recursos genéticos y la biodiversidad no se convierta en otro extractivismo injusto. Para esto, Colombia se compromete a ratificar el protocolo de Nagoya, deuda histórica de los gobiernos colombianos, y avanzar en una ruta para una Amazonía libre de minería. Señor presidente, hago un llamado contundente a las partes de esta convención a superar las barreras del multilateralismo y tomar decisiones que prioricen la preservación de la vida y no del mercado. Una economía que reproduzca la biodiversidad y las culturas de los pueblos en vez de aniquilarlos, que proteja ecosistemas, genere justicia social y nos fortalezca frente al cambio climático. Es hora de avanzar en los bienes comunes de la humanidad como prioridad. Muchas gracias. Thank you, President, for your generosity. 谢谢部长阁下您的发言。下面请东帝汶环境部国务秘书德梅特里奥多·阿马尔拉德·卡瓦略阁下发言。有请。 Thank you. Honorable President of COP-15, Mr. Juan Ronquillo, Mr. Stephen Gilbert, represent host country, honorable head of delegations, distinguished guests and delegations. First of all, allow me to convey my profound gratitude to the government of Popular Republic of China for your invitations and the support. Secondly, my gratitude to the host country for organizing this COP-15 here in this beautiful city of Montreal. Today, we are discussing one of our planetary crises, so-called the crisis of biodiversity. Every day,
with testimony degradations of our natural habitat, overexploitations of natural capital, climate change impacting our ecosystems and biodiversity. Humans are facing the loss of biodiversity, which will impacting not only the human life, but gives more impact to economy, food security, and other more industrial based on biodiversity and genetic resources. These crises are coming from unsustainable productions and consumptions. Excellencies, Timor-Leste is a small island nation, very rich with variety of tropical species from marine biodiversity, coastal and freshwater biodiversity, tropical island ecosystem from arid land ecosystem to a mountainous humidity ecosystem. Since 2009, Timor-Leste has developed its biodiversity strategic plan, and we have put our effort and national resources to increase the national target for conservation and protections of our biodiversity. Today, we have established 44 land-based protected area and 24 marine-based protected area, so-called no-take zone. We have come close to our national ambitions in line with high ambition coalitions to conserve 30% of our land and oceans by 2050. We have reached about 26%. We would like to recall our attentions to the main theme of this COP-15, United Nations Biodiversity Conference, saying that ecological civilizations building a shared future for all life and on Earth. As a member of CITES and LDCs, Timor-Leste can do more to achieve our biodiversity strategic plan. For that, we want to reiterate the meaning of civilizations. It is the share of responsibility and solidarity, cooperation and supporting our local and our indigenous group to act more for restorations of our natural capital, to advance conservation and sustainable use of globally significant biodiversity in the country. It is also meaning that those have more resources and ability to take their moral responsibility for their historical process. They have contributed to the degradation of our natural capital from their unsustainable productions and consumption. It is also meaning that we all want to change our development path from unsustainable and aggressive one to more green and blue development path. The civilizations can use all resources and technology we have to recover our natural capital and to invest more on renewable and abundant resources and promote the circular economy in order to maintain and sustain our generations and our generation to come. We need to have a strong collaborations in research sector in helping us predicting the loss of biodiversity, explore sustainable use of biodiversity and genetic resources, predicted climate impact scenario, environmental degradation rate, and define recommendations for remediations and mitigations. Research institutions, university and scientist community need to have a cross-border and cross-sectoral cooperations. Financial institutions, business and entrepreneurs entity to join invest for helping the healing of our planet. Green business developer entity need to develop a mutual cooperation with financial institutions to accelerate transitioning from conventional development to a more sustainable consumption and production model. We, as political decision makers, to help in develop appropriate legal framework and policy strategy for supporting the implementation of global biodiversity platform in different country contexts. Technology holder to help the poor country assessing technology for improving the life of community and increasing the resilience of biodiversity, restoring their ecosystem services. Timor-Leste government is therefore committed to address the environment and conservation challenge facing the nations and to achieve global environmental benefit. The government of Timor-Leste is in the process of ratifying the Nagoya Protocol. We consider that the framework as a basis to provide legal clarity on access to genetic resources and benefit sharing in Timor-Leste. We all together, we can make another world possible. I thank you. 谢谢部长阁下，感谢您的发言。我们议程目前
滞后的比较多，所以我强烈的呼吁大家把发言的时间控制在3分钟以内。再次感谢您的配合与理解。下面我想邀请印度尼西亚环境与林业部的副部长阿鲁杜洪阁下发言。在印尼之后将是美国。杜洪阁下，有请。Thank you, Mr. President. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Indonesia is committed to an ambitious yet practical target for the post-2020 global biodiversity framework, with an emphasis to the fact that not all parties are at the same level if targets are assessed numerical. Indonesia adamantly supports voluntary commitment with appropriate flexibility based on national circumstances, priorities, and capabilities. I'm proud to report that 54.48% of Indonesian forests fell within a legally established protected area. Moreover, 25.93% of important sites for terrestrial biodiversity in Indonesia were protected, and 39% of important sites for freshwater biodiversity were protected in 2021. Indonesia understands that significant progress to fulfill global target of protection and conservation has been done. However, we also consider that it's not essential to explicitly state that the 30% of global protection target for terrestrial and marine areas. As stated in the G20 Bali Leaders Declaration, we recognize that the effort to achieve quote-to-quote 30 by 30 shall be conducted in accordance with national circumstances. Excellencies, ladies and gentlemen, Indonesia acknowledges the importance of the development of resource mobilization, including innovative financing mechanisms to achieve CBD objectives. Indonesia also supports the proposal for a shared roles and responsibility among elements of the society. On this particular note, I would like to take this opportunity to echo what my president has stated before the European leaders 2 days ago in Brussels, that every partnership and cooperation must be based on fairness, with no coercion or imposition of unfair burdens on developing countries. I sincerely hope that our negotiation here can apply the same spirit in order to achieve an ambitious yet doable outcome. Indonesia also emphasized the importance of strengthening genetic resource management that consider risk and security in its development and utilization. This includes a fair and balanced sharing of benefits, the simplified transfer of knowledge and technology mechanism. Indonesia also proposed a complete and balanced study on how we approach DSI and other issues under synthetic biology. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm delighted to inform that Indonesia is currently formulating a presidential instruction on the biodiversity mainstreaming in all sectors that further emphasize that biodiversity is a pertinent matter on our national development agenda. To conclude, I would like to reaffirm that we are all in this together, and Indonesia believes that by working together and by respecting each other, hardworking according to their capability and capacity, we can realize our goals and live better world for our children. Thank you, Mr. President. 谢谢部长阁下您的发言。下面我邀请美国助理国务卿兼生物多样性特使莫妮卡·梅蒂娜阁下发言。在美国之后将是沙特。梅蒂娜阁下有请。Mr. Chairman, distinguished delegates and leaders, thank you for recognizing the United States. Those of us assembled here know, we know beyond a shadow of a doubt,
that we are dealing with a triple threat: the crisis of nature loss, the climate crisis, and the pollution crisis. The two most respected science bodies in the world are telling us what we must do. The 2019 IPBES Global Assessment of Biodiversity was clear. We are losing nature at an unprecedented rate, and this biodiversity is essential for our very existence and survival, and that of future generations. In addition, the Intergovernmental Panel on Climate Change, their report on climate change's impact, adaptation, and vulnerability said, nature's resilience, nature's ability to continue to provide for us and to sustain us, depends on the effective and equitable conservation of 30 to 50% of the Earth. This includes land, freshwater, and ocean areas worldwide. This is what the science tells us we must have, and nothing less. This COP must be a turning point. We must commit to a new, nature-positive, ambitious, and transformative global biodiversity framework, and nothing less. It must include a target of conserving at least 30% of global land and waters and 30% of the global ocean by 2030. The entire planet. We are in this together, and we must do nothing less. Achieving success requires equally ambitious targets on ecosystem connectivity, restoration, and integrity. We must protect the best and restore whatever we can, and nothing less. This is a global problem, but efforts to make 30 by 30 a reality must start at home. Every country must be willing to do its part to conserve and protect the unique ecosystems within their borders. And we understand that small islands have unique challenges in this respect, but we must do what we can. In the U.S., one of President Biden's first acts when he took office was to commit the United States to conserve at least 30% of U.S. lands and waters by 2030 to protection, an effort that we have named America the Beautiful. In the U.S., we will do nothing less. In achieving the vision of America the Beautiful, the U.S. is committed to taking a whole-of-society approach to conservation. This means we must recognize indigenous, rural, and urban communities alongside with scientists, women, youth, and historically marginalized groups. They must be leaders and partners in achieving this goal. We urge that the framework must also employ a whole-of-society approach globally so that everyone, indigenous peoples, women, and local communities are engaged in nature conservation, both in planning and implementation, and nothing less. And finally, gathering the resources required to address our nature crisis will require a whole-of-society approach. We need to increase resources from domestic budgets, the private sector, international assistance, bilateral and multilateral funds. All sectors can and should contribute, and nothing less, because we know that harm is everywhere, and that everywhere we preserve nature, we have healthier economies. The U.S. is doing its part. We are one of the largest funders of biodiversity protection in the world. We've doubled our funding to the Global Environment Facility. We're increasing our overseas spending on on biodiversity, and we've done it by 20% over the last 2 years, the first 2 years of the Biden administration, and we know that we are doing even more because we haven't even counted in that the climate-related nature funding that we're making, the funding commitments that we're making. This COP must result in action. Again, we are all in this together. Action to mend our relationship with nature, action for ourselves and for the other beings we share with the planet, and for future generations to enjoy. This is our moral duty and nothing less. Thank you, Mr. Chairman. 谢谢阁下的发言。下面我邀请沙特阿拉伯王国环境、水和农业部副部长奥萨马·法吉阁下发言。在沙特之后是马耳他。法吉部长阁下有请。شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس المؤتمر، سعادة الأمين التنفيذي للاتفاقية، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أعبر عن شكر الجزيل لدولة الصين الشعبية وكندا وأمانة الاتفاقية على الجهود المبذولة في التحضير
والإعداد للجزء الثاني لمؤتمر الأطراف الخامس عشر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي هذا العام، والذي يعد مظلة هامة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف للمحافظة على التنوع الأحيائي الذي يعتبر ركيزة أساسية لاستدامة وازدهار كوكب الأرض. ويكتسب اجتماعنا هذا أهمية خاصة حيث تعمل كافة الدول من خلاله على صياغة الإطار العالمي للتنوع الأحيائي لما بعد 2020 وتحديد المستهدفات العالمية والممكنات اللازمة وغيرها من المواضيع الهامة لتعزيز حماية التنوع الأحيائي الذي يعتبر وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، على المستوى الوطني أولت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة وإنشاء 5 مراكز بيئة متخصصة لتضمين الاعتبارات البيئية في كافة القطاعات التنموية، وصندوق للبيئة ضمن الأكبر في المنطقة لتحفيز الممارسات والتقنيات الصديقة للبيئة، كما تم اعتماد نظام جديد للبيئة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية ونظام جديد لإدارة النفايات مبني على أسس الاقتصاد الدائري، كما تم زيادة مساحة المناطق المحمية في المملكة بواقع 4 أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية منذ عام 2016 لتتجاوز 16% حاليا من مساحة المملكة، وإنشاء مراكز لإكثار الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، بالإضافة لاعتماد نظام للتعامل مع الموارد الوراثية النباتية والعمل على إعداد نظام وطني تفعيل بروتوكول ناغويا وغيرها من الإجراءات الرامية لتعزيز المحافظة على التنوع الأحيائي. كما تضمنت مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء عدة مستهدفات طموحة، ومن ضمنها رفع نسبة الطاقة المتجددة والوصول إلى الحياد الصفري عام 2060 وتنمية الغطاء النباتي والذي يعد ركيزة هامة للموارد الفطرية، وخطط لرفع نسب المناطق المحمية البرية والبحرية وصولا إلى 30% بحلول عام 2030. أما على الصعيد الدولي فقد عملت المملكة أثناء رئاستها المجموعة 20 على إطلاق مبادرتين عالميتين، أحدهما تعني بالحد من التدهور الأراضي وتنمية الغطاء النباتي والموارد الفطرية البرية، والمبادرة الثانية تهدف لتأسيس منصة عالمية لتسريع البحث والتطوير في مجال المحافظة على الشعاب المرجانية واستعادتها، ودعمت المملكة المبادرتين بمبلغ 200 مليون دولار. وعلى الصعيد الإقليمي أطلق صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي للحد من تدهور الأراضي واستعادة الغطاء النباتي والموارد الفطرية البرية والحد من التغيير المناخي. وتستضيف المملكة الأمانة العامة للمبادرة وساهمت في دعم المبادرة بمبلغ 2.5 مليار دولار. وستستضيف المملكة عام 2024 مؤتمر الأطراف السادس عشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ختاما نود أن نؤكد على أن المملكة تبذل جهودا كبيرة على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لتحويل الطموحات البيئية إلى واقع ملموس، ونؤكد على التزامنا بالعمل مع باقي الدول لوضع إطار العمل وخارطة طريق ذات معالم واضحة لتحقيق الطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامتهما لضمان مستقبل أفضل للعالم والأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 谢谢部长阁下您的发言。现在我邀请马耳他环境、能源和企业事务部常务秘书约瑟夫·卡鲁阿纳阁下发言。在马耳他之后将是巴拿马。卡鲁阿纳阁下有请。 Thank you, Mr. President. These are indeed unprecedented moments. Fundamental decisions are needed. We must ensure that a post-2020 global biodiversity framework is agreed that truly reflects meaningful commitments to act. COP-15 needs to be a watershed moment for global biodiversity. We must bring back nature. This coming decade is pivotal. As a small island, Malta appreciates the significance of healthy biodiversity systems, and we are committed to do our share.
We are developing a national biodiversity strategy and action plan 2030. This will be couched in the realities that we face, but it will also be fully aligned with the post-2020 global biodiversity framework. Cross-government coherence is, however, essential. Our various national sectoral strategies act together in a mutually reinforceable way to solidly ensure sustainability through stakeholder and local engagement and clear plans of action. From climate change to waste management, to environmental governance, energy efficiency, water quality, air quality, and healthy ecosystems. We aim to mainstream biodiversity across all sectors, as this is imperative to successfully address the biodiversity challenges we are facing. We are acting to prevent biodiversity loss. We target invasive alien species, even if we are often the victim of pathways of introduction over which we have little control. We also undertake programs for the restoration of natural habitats and the reintroduction of species, through, for example, the dissemination of seeds for indigenous plants to every household on the island. Educational programs target children from a young age, so as to infuse in them an appreciation towards nature and the ecosystem services that it provides. Malta has also committed to invest hundreds of millions of euros in the coming years to create green spaces in urban areas, bringing nature closer to the people and also creating biodiversity corridors. We are protecting 35% of our coastal and marine waters and 29% of our land. Concrete management plans for these areas will enhance our rich biodiversity whilst acting harmoniously with essential economic activities. Admittedly, Mr. President, biodiversity is facing unparalleled challenges. We all now need to ensure that the new global biodiversity framework is indeed robust, with strong implementation commitments. Together, we must act. Thank you. 谢谢阁下的发言。下面我邀请巴拿马环境部副部长戴安娜·拉古纳阁下发言。在巴拿马之后将是斯洛伐克。拉古纳部长阁下有请。Muy buenos días, señor presidente, señores ministros y viceministros, señores delegados. Esta semana debemos vivir un hito histórico. Debemos marcar las nuevas metas del planeta. Podemos hacer historia, pero por favor, no repitamos lo ocurrido anteriormente. En esta oportunidad es posible ser más ambiciosos. Tengamos metas y objetivos con calidad de lenguaje, que habilite los mecanismos de implementación, el flujo de fondos y la movilización de recursos. Por lo que si no logramos un marco mundial de la biodiversidad ambicioso, todo esto se complicaría. El mundo tiene los ojos puestos sobre más de 10.000 personas que nos encontramos en esta convención. Tenemos el futuro de la humanidad en nuestras manos. Tenemos el futuro de la biodiversidad también en nuestras manos. Y también tenemos la gran oportunidad de revertir esta crisis. Tenemos un solo target de conservación pura. Este es el target número 3, el cual es de suma importancia para nuestro país y para muchos otros países. La protección del 30x30, que debe lograrse antes del 2030, no es objeto de negociación. Es lo que la ciencia dispone para poder mantener el planeta saludable y, por ende, la preservación de la humanidad. No solo deseamos la protección de este 30%, sino que este porcentaje que protegeremos debe tener calidad de lenguaje. Y aún más, algunas de estas porciones deben ser total y altamente protegido, tal como los líderes azules han propuesto. Y por supuesto, siempre respetando a nuestros pueblos indígenas y las comunidades costeras, así como su contribución a la conservación. Además, debemos garantizar que en este 30% no se permitan actividades dañinas al ecosistema,
como está actualmente redactado en el texto. Sabemos que las metas Aichi no detuvieron la pérdida de biodiversidad, por lo que tenemos la esperanza que con este marco global de biodiversidad sí lo logremos. El planeta continuará sin nosotros, pero nosotros dependemos de un planeta sano, que nos proporcione las condiciones de habitar el mismo con prosperidad y oportunidades para todos. Es la única forma de poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Mantengamos nuestro discurso de subir la ambición que tenemos en los podios en el momento que participamos en las mesas de negociación. En algunas ocasiones no hemos visto esto reflejado. Nuestras acciones deben ser efectivas y acordes a nuestros discursos. En este momento que nos encontramos entre ministros, viceministros y personajes de alto nivel, debemos mantener esa ambición y llegar a una meta de la que nos sintamos orgullosos como líderes mundiales del ambiente. Invitamos a las partes a implementar de manera correcta también las otras convenciones internacionales, que son vinculantes y aprobadas y que finalmente es la ruta para poder cumplir el marco mundial. Como por ejemplo, podemos mencionar la Convención de CITES, la cual tuvimos el honor de ser anfitriones hace menos de un mes. Una COP-19 que logró romper el récord de especies listadas en sus apéndices. Pero eso es solo el inicio. Tenemos la responsabilidad de implementarlo. Muchos de esos resultados fueron apoyados por representantes que tenemos hoy aquí y que esperamos que tomen sus decisiones con la misma responsabilidad que las tomaron en Panamá. Como podrán darse cuenta, estamos abogando por la integración de los océanos en todas las convenciones y solo con CITES logramos listar el 90% del mercado de aletas de tiburón bajo su apéndice 2, el depredador tope y el que mantiene el equilibrio del ecosistema marino. Lo mismo queremos lograr aquí, que el 30% de nuestro gran océano, que no tiene fronteras a nivel global, incluyendo las áreas fuera de la jurisdicción, sea protegido, teniendo presente que al conservar el océano, conservamos el propio planeta, por el rol regulador que tiene este ecosistema. Panamá tiene el 33% de su cobertura terrestre protegida y desde el 2021 cuenta con el 30.5% de océanos con alguna protección. Este logro marcó un hito trascendental en cuanto a la protección de las áreas marinas de la región y motivó para que otros países del Pacífico Este tropical generaran o ampliaran sus áreas marinas protegidas. Con esto observamos que países pequeños y con pocos recursos están dando el ejemplo y demostrando firmemente que con voluntad sí se puede, especialmente si se cuenta con la colaboración internacional, fondos bilaterales, privados y filántropos, que si realizamos un monitoreo correcto, los resultados son exitosos. Entonces se generarán más fondos, sin olvidar la importancia del apoyo que brinda al tomar decisiones basadas en evidencias científicas. Señor Presidente y líderes mundiales, por esta y tantas otras razones más que el tiempo concedido no me permite listar, para Panamá, para los líderes azules y para otros líderes mundiales que sobrepasan los 100 países comprometidos con el 30 por 30 de manera voluntaria, no existe marco global de biodiversidad post-2020 sin que se establezca esta meta obligatoria a nivel mundial, así como tampoco hay marco mundial si no logramos detener la extinción de especies amenazadas. No deberíamos esperar hasta el 2030. Presidente, después de tener 4 COP seguidas, la COP de Ramsar, cambio climático, CITES y biodiversidad, tenemos la responsabilidad de hacer historia y aprobar este nuevo marco mundial de la biodiversidad con ambición y con calidad, para detener y revertir la crisis de biodiversidad y transformarla en una gran victoria. Hagámoslos por el bien del planeta, que es el bien de la humanidad. Aprovechemos la oportunidad
que nos brinda esta COP. Muchísimas gracias. 谢谢您的发言。下面我邀请斯洛伐克环境部第一国务秘书尤拉伊·斯马塔纳阁下发言，有请。 Vážení ministri, predstavitelia vlád, excelencie, zástupcovia vládnych aj mimovládnych organizácií a experti. Ľudské bytie závisí od prírody, preto Slovensko podporuje schválenie ambiciózneho globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020 a Slovensko je pripravené uskutočniť zásadné kroky k jeho implementácii. Sme súčasťou koalície štátov s vysokými ambíciami pre prírodu a ľudstvo a už v súčasnosti uskutočňujeme kroky k dosiahnutiu cieľa 30-30. Uvedomujeme si aj nutnosť integrácie biodiverzity do iných sektorov pre naplnenie cieľa 30-30 a zvrátenie straty biodiverzity. Máme pred sebou ťažkú prácu, ktorá spočíva vo vysvetľovaní významu opatrení na zlepšenie stavu biodiverzity pre spoločnosť. Mnoho ľudí často nerozumie, že opatrenia nie sú záťažou, ale investíciou do uchovania produktivity pôdy, investíciou do zdravších potravín, čistej vody, do budúcnosti ďalších generácií. Vyzdvihujem tiež význam vedy, bez ktorej je nemožné nastaviť opatrenia tak, aby ich realizácia bola efektívna. Slovensko, niekedy zvané aj strecha Európy, v tomto roku čelilo bezprecedentnému suchu. Preto sme presvedčení, že riešenia v prospech ochrany biodiverzity musia byť riešeniami komplexnými, opatreniami zameranými na riešenie problémov súvisiacimi so zmenou klímy a v ideálnom prípade založené na prírode blízkych riešeniach. Významným nástrojom k dosiahnutiu tohto komplexného cieľa je krajinné plánovanie. Nielen problémom Slovenska je nedostatok kapacít. Stále viac si uvedomujeme, že zastavenie straty biodiverzity nemôže stáť iba na pleciach vlády alebo profesionálnych ochrancov prírody. Sme odkázaní na pomoc zdola, na pomoc bežných ľudí, na pomoc farmárov, lesníkov, ale aj záhradkárov a včelárov, teda ľudí, ktorí žijú a pracujú priamo v krajine. Zásadným problémom predstavujú dotácie, ktoré škodia biodiverzite. Tieto dotácie je potrebné eliminovať a voľné zdroje použiť na opatrenia, ktoré zabezpečia udržateľné využitie prírodných zdrojov. Bez dodatočných zdrojov sa dajú urobiť zásadné zmeny iba veľmi ťažko a navyše pomaly. Takýto luxus, akým je čas, už nemáme. Aj preto vyzývam zmluvné strany, aby sme už časom neplytvali a neodkladali riešenia na neurčito. Ďakujem. 尊敬的各位部长、各位代表，由于时间紧迫，我不得不暂停发言。今天下午呢，我们将从利比里亚开始继续发言。由于我们需要优先安排缔约方发言，因此呢，国际组织的发言呢将留到下午的全会环节。感谢各位的理解。在此呢，我再次的呼吁大家合作。 有效地管理好发言时间，避免更多的延误。现在我宣布，今天上午的高级别会议全体会议结束。谢谢大家。